Luckily found the fielder there, exploring the opportunity at non-striker. They're excited. Now I'll tell you what, direct hits are always tight. They are always tight. The fielders are celebrating. Let's see. I get this sneaky feeling that the batter might be struggling. So the decision is pending. Let's see. Always direct hits. I'll tell you what, direct hits are tight. I remember Matthews in test match scenario at CCI against India. Just in. I think he's in. Not out. There's the signal on the shine board from the third umpire. So he survives 18 without loss. Captain Sarafuddin Ashraf for the team AMO Sharks winning the toss and deciding to bat first to make the full use of the conditions early, as we witnessed in the first game as well. Batting becomes increasingly difficult in the second innings. A brushy surface. Oh, misfield will result in a boundary. Boundary to finish the second over. The leaking runs, 22 without loss. AMO Sharks batting first. Well, the pressure has been exerted on the bowlers of the opponent unit, winning the toss and deciding to bat first off to a flying start. Abdul Malik is batting on 9, 13, quickfire 13 for Zubair Akbari. Good positive start. Abdul Rahman into the tack, into the channel and deposited over the boundary. This is brilliant batting, I'll tell you. Looking to take the bowling on, looking to create that attacking intent and looking to create some pressure. And this is outstanding stuff. Short delivery. Thank you very much. And that's to the longest part of the ground. So he is looking to take him on. Now don't give pace. Needs to look at bowling change-ups. Not looking to really bend his back, look for extra pace. Good start by the openers of AMO. 28 without loss, still into the third over. Abdul Rahman's first ball under pressure now, 6 of the first ball. Wants a run, will take a single. Abdul Malik has been considered over the years as a test match material. And he has evolved nicely over the years, getting a couple of centuries in the listed cricket recently, so he's in great form with bat. He's made a conscious decision to bring about powerful shots into his game plan. Zubair Akbari on strike now. From round the wicket. Bit of extra bounce. Bowls at good pace, can hit the deck and get the ball to bounce. It's hard new ball, hitting the seam, ball just bouncing a little bit of extra to the expectation of the batsman. The current run rate, Devinder, is a little over 11 runs, in fact over 11 and a half runs. So it is very, very positive for AMO. They are looking to take the bowling on. I like what Abdul Malik is trying to do. Zubair Akbari also has been good. 13 of 8, Abdul Malik 16 of 7. It's a big statement they're making.
in the power play. Slower delivery, understanding the conditions, taking the pace of the ball. That could be the way forward for the bowlers on the surface. See, what I think is, looking at the first game, the pitch started to get slow, fast bowlers taking pace off, spinners coming into the game. So in this really hot weather, these pitchers will start to try and suck out all the water, whatever water it has. So it will be dry. So the curator will have to be very careful the way he looks after the surfaces, because it's a long tournament. You need good pitchers. It's a massive challenge for the pitch curator to maintain the pitches, maintain the moisture content in the pitches. Absolutely. So that's why. So they've covered the surface next. You could see that. So that's the surface they're playing the next day. So it's about how they're going to maintain the current pitch that they're playing. So they can't water it. They can't do too much of watering there. Goes for an innovative shot, not quite making the connection. Taking the single. I can tell you one thing about MIS-E-AINAK Knighters. They have been very good with their marksmanship. They've been hitting the stumps every time. So the batters will have to be very careful with the way they're running. Well, the fielding has always been a critical factor, especially in Afghanistan cricket. The fielding standards have improved of late, especially with the introduction of coaches, your domestic coaches, focusing on fielding aspect. Also strength and conditioning coaches as well. Luckily, he dragged the bat before the stumps were settled. He needs to just make sure that you crease the bat. You need to sort of drag it along. You should not be, just keeping it over the line. You can't do that, because if that hit and if you were still struggling, it's not out. But he's got to be very, very mindful the way he, uses his bat there. It was slipping down the leg side. That marks the end of the third over. 31 without loss. AMO SHARKS batting first. Sharafuddin, the captain for the team AMO SHARKS, winning the toss and deciding to bat first. 31 without loss. Off to a wonderful start with the bat. Abdul Malik is batting on 17 of 8, 14 of 10 from Zubaid Akbari. Mohammad Ishaq Rahimi. A lot of expectation playing those quick fire innings. This is a good start, really good start, going at little over 10 runs and over. They need to make sure that they get the best out of the power play. Power play is so important. I believe in most games, teams that win the power play generally goes on to win the game. I mean, in most games. Wide Zadran. Now this is a desperate move as far as I'm concerned, bringing on a spinner, because the faster bowlers have been taken apart. Just worked to the onside. He bowled impressively. Now, is that Mujib bowling? Looks so much like him. Yeah, just like him. Just like Mujib. He was very impressive. I mean, I asked Vidai the question during the last game. These bowlers seem to be growing on trees in Afghanistan. There are so many. Now, this is Mujib Mark II, as far as I'm concerned. Same run-up or similar run-up, similar kind of action, and he seemed to be delivering it in the same way. But let's see how good he is, whether he's as good as Mujib. Well, he was brilliant in the Koshtape National T20 Cup recently. He's got a lot of variations. He's got the control as well. Now you better start fielding better. Bowlers are not going to be happy. You bowl a good delivery and then you don't give a single or you don't give a run. So that is poor cricket. But now if you look at that delivery, see, it turned. There is a bit of turn and bounce. That's my concern. In fact, yesterday when I saw the surface, that's what I'm talking about. This is a good shot, but look at the bounce. He rode the bounce well. He used the pace as well, but he is getting the ball to bounce a bit. No real turn, no exaggerated turn.
See? And he just played it well. Little bit of extra bounce. Hails from the coast province. Wahidullah. Powerful stroke. Pitched up and taken care of. Now, to me, the mistake what he did was it was slower and in his arc, in the slot. Just look at that. He's bowling slow, and look where he's looking to bowl. It's tossed up on the off stump or outside the off stump. When you open the extra cover area as a left-hander, you don't need a second invitation. Just hit it over extra cover. That's 4. Now, that is not a great delivery. With the new ball, I don't think Mujib would ever bowl a delivery like that. He will look to try and fire it in. I'm not comparing this young man to Mujib. It's not fair. But all I'm saying is, bowling in the power play is a skill as a spinner. You got to know the pace you bowl. You got to know the areas you should be bowling. That's where Mujib has been phenomenal in the power play overs, in 50-over cricket, in T20 cricket, changing the course of the action time and again, shaping many victories for the team of Afghanistan. Nicely bowled, good comeback, delivery. 4 overs gone. Off to a blistering start. Team AMO Sharks winning the toss and batting first. 40 without loss. ډیره زیاته مننه. څه ښه پیل دی دلته د امو شارکس یا امو نهنګانو له لوري. یقینا دواړه پیلیست توپوهونکي عبدالمالک او زبید اکبري ډېر ښه لوبېږي. دلته یو ځل بیا د بال له پلې کېدو پس د یوې څلوریزې ننداره ده که څه هم نوید زدران فاین لیګ کې همدې لپاره په تمه و تر څو کیچ ترلاسه کړي، خو بال له هغه سره فاصله کې د ډي فاین لیګ پر لور د 4 منډو لپاره ولاړی. ښه ښکاري عبدالمالک په جګ سټرایک ریټ سره آوټ بال هوا ته پورته کیږي. نتیجه څه ده؟ ډګر ساتونکی کولی شي یو کیچ ترلاسه کړي او دې سره د عبدالمالک پاڼۍ ته هم د پای ټکی کېښودل شو او عبدالرحمن وتوانید چې د میس-ای-عینک اتلانو لپاره لومړی ویکټ ترلاسه کړي. هغه له تیز پیل وروسته خپله ویکټ په 22 منډو کې له لاسه ورکړه. بالکل یو زیان دا مهال ګورو، خو دلته د نو بال لپاره هم که وګورو د نو بال به کومه ستونزه نه وي، ځکه چې کیمرامین دغه شاټ کلوز راخیستی ده. ریپلی ګورو، یو ډېر ښایسته په زړه پورې کیچ تر وروستۍ شیبو پورې په توپ باندې نظر و، سترګې وې. د امو لوبډلې پرانیتګر توپ وهونکی عبدالمالک خپل وکټ د لاسه ورکړه. 11 توپونه 22 منډې جوړې کړې وې د 200 په سټرایک ریټ باندې. بالکل لوبډل مشر ابراهیم زدران دغه کیچ ترلاسه که. بال تر اوسه تعقیب شو، وی څاره وی کولی شو دغه کیچ واخلي او عبدالمالک پاڼۍ ته بالاخره د پای ټکی ږدي. هغه څوک چې نن لوبه کې د هغه ارادې څه ورانې ښکاري دی، که پاتې کېدی نو یقینا ستونزې جوړولی شوې. عبدالمالک د یو ورځنیو لوبو ترڅنګ په شلوریز کرکټ کې هم خپله اغېزمنتیا ښیي او د دغو لوبو پیل هم د هغه لپاره په زړه پورې دی. د پس مسعود ګربز راځي، دی هم یو له پاور هیټرانو او بریدګرو توپوهونکو څخه شمیرل کیږي. دی ځوان دی، تازه یې په لیسټې سیالیو کې هم ډیبیو وکړه، په تیر پړاو کې کومې سیالۍ چې په کندوز ولایت کې ترسره شوې او دا دلته اوس موږ په شپږیزه لیګ کې هم د هغه شتون ګورو. وبه ګورو مسعود ګربز دلته څنګه ثابتېدلی شي. بالکل صبغت لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله د عبدالمالک د لیستې سیالیو
پرله پسې هغه د ده سلیزې د ده منډې د ده د دوامداره پاڼۍ یا هغه کنسسټنسي که وګورو د ده په دغه لوبو کې واقعا هم چې هغه یو ورځنیو لوبو کې ډېر ښه پرفارمنس یې و خو نن هم هڅه یې کوله ځکه د T20 مایند جوړول او د یو ورځنیو لوبو لپاره به هرومرو ته هغه فکري خوځښت غواړي یا فکري بدلون غواړي چې ته به فکر او هغه مایند به بدلوې نو واقعا هم چې نن ده هڅه کوله برید کوونکي توپونه ترسره کړي خو تر دا مهاله ډېرې ښې منډې دي 4 منډې کافي منډې دي په سرکل کې که ته وګورو خو د کیپټن لخوا یو ډېر لکه څرنګه چې کلاسیک بیټر د همدغسې کلاس کیچ یې هم ترسره کړ عبدالرحمن دلته ګورو چې تو په باډۍ باندې لګېږي مسعود ګربز او د زبید اکبري پارټنرشپ یا ملګرتیا اړینه ده ضروري ده د امو نهنګانو لپاره تر څو یو ستر یو ښه هدف په عموم کې سبقت که وګورو په دغه ویشتنځای د کابل په دویمه لوبه کې ارومرو د منډو هغه هدف یا ټارګټ چې د زیات وي او ډېری وخت چې سکیږي هم دغه هدف په دغه لوبغالي موږ لیدلی دی چې د 200 څخه زیاتې منډې چې سوي دي د 180 د 180 څخه زیاتو منډو هدف چې سوی ده نو ډېره جالبه لوبه وي دویمه لوبه په دغه ویشتنځای باندې عبدالرحمن لومړنی توپ اچوونکی چې د ویکټ په ترلاسه کېدو بریالی کېږي دا ځل ګوډ لاین کې توپ اچونه او د رن اوټ یوه هڅه چې دلته ناکامیږي نه همغږي وه چې کیدی شو د دغو دواړو ترمنځ یو ویکټ په رن اوټ سره ترلاسه شي خو دواړه پرته له خطره خپل ځای ته رسېدلي دي که بحث کوو د مس-E-AINAK لوبډلې په تیزو توپ اچوونکو باندې شاکر موږ وکتل چې په لومړۍ لوبه کې سلو توپ اچوونکي ډېر اغېزمن او ډېر مؤثر وو خو دلته مس-E-AINAK لوبډلې په ترکیب او سکواډ کې بیا فرسټ بالران ډېر ښکاري دوی سره یما عرب دی همدارنګه نوید زدران دی او عبدالرحمن چې د دوی د چټک کې توپ اچونې برخه ویسه دي او همدارنګه دوی سره په سلو بالینګ برخه کې ضیاء الرحمن اکبر دی چې لیدل کیږي او خو بیا مو چې د دوی تیز بالینګ برخه غښتلې ده د مس-E-AINAK د توپ اچونې او عبدالرحمن د لومړني بالر په توګه د ویکټ په ترلاسه کېدو وتوانېد مسلسل مشورې هم روانې دي فیلډینګ جوړښت باندې هم خبرې کیږي او مصروفه ښکاري لوبډل مشر ابراهیم زدران بالکل عبدالرحمن لا په ویلن اړخ څخه توپ اچونه ترسره کوي زبید اکبري په دفاعي توګه د نو بال اشاره ده بالکل دلته نو بال هم ده فری هیټ یا سوغات به وګورو چې دغه سوغات یا دغه ګفټ څخه څومره ګټه پورته کولی سي عبدالرحمن په عموم کې که وګورو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کوي د هغه پیس ډېر ښه پیس د هغه لاین او لین ډېر جوړ وي خو د نن په لوبه کې بیا هم ریپلې ګورو بالکل توپ د خط څخه یې پښه د باندې ده نو بال فری هیټ په سټرایک باندې زبید اکبري ګورو چې دغه فری هیټ څخه څنګه ګټه پورته کولی سي او دلته شارټ پیچ توپ اچونه سلو شارټ پیچ و خو لومړی اختاریه یا وارنینګ ورکول سو د لوبڅار عزت الله صافي له لوري مونږ ګورو زبید اکبري یو ډول غوښتنه کوي د دغه حالت لپاره چې وایډ بال نه دی خو کاش دوی پوه شي چې دوی کولی شي غوښتنه وکړي د دغه وایډ لپاره چې آیا دا وایډ بال د ده په وړاندې ترسره شوی او که یا که څوم یو ډول اعتراض و خو غوښتنه ونه شوه که چیرې غوښتنه کیږي نو د دوی لپاره به یو ځل بیا کتنه وشي د دغه بال لپاره خو په هر صورت لوبڅار خپله پرېکړه کړې ده وایډ حساب شوی البته وایډ نه دی او یو سم بال درست بال بالکل په پلینګ کنډیشن کې دا هر څه د منیجرز او کوچ چې کوم میټینګ وي پلینګ کنډیشن کې ورته څرګندېږي دا ورته ویل کېږي او دلته بیا هم د یوې چټکې منډې هڅه یې کوله خو ښکلې ډګر ساتنه ډېر همغږي نه دي د منډو جوړولو په برخه کې خصوصا د ویکټو ترمنځ په منډه اخیستلو کې مسعود او زبید اکبري دلته وړاندې هم یو ځل کوشش وشو چې منډه ترلاسه شي خطر و د دواړو لپاره په وروستي بال سره هم عین شان یوه هڅه وشوه خو مسعود غوښتل منډه ترلاسه کړي اما زبید همغږی نه و دغه مسله باید هواره شي ځکه یوه او دوه منډې اخیستل هم ضرور دي او په عین وخت کې دا هم ډېره مهمه ده چې دوی خطر وانخلي هغسې چې د دوی په اوټېدو باندې کیسه تمامیږي دواړه ډېرې ښې لوبډلې دي متوازنه لوبډلې ډېرې ښې ښکاري دا هم د
عبدالمالک زبید اکبري ترڅنګ اوس مال مسعود ګربز لوبه ترسره کیدي نه پس محمد اسحاق هم دوی سره په ترکیب کې شته. شاعر الله کمال، حیات ناصري، شرف الدین اشرف، قیس احمد، محمد ګل، کامل ککړ او همدارنګه ریاض. نو یو ډیر ښه سایډ ښکاري. د دوی په توپوهنه باندې که نظر اچوو، د دوی سلو بالینګ شعبه که ګورو، که د دوی تیز توپ اچوونکي ګورو، نو یو ډیر ښه سایډ برابر شوی دی. بالکل نوملړ که وګورو ډېر په زړه پورې ده. ما دلته ضرورت د دې ده چې هر څوک په خپل ځای باندې هغه ریسپانسیبلټي یا ذمواري په ښه توګه ترسره کړي. هغه که د توپوهنې برخه ده او که د توپ اچونې برخه ده. اوهو دا ځل توپ بالکل د لانګان باونډري په لوري باندې او د کیچ هڅه ډراپ ډیډ او توپ دا باونډري څخه د باندې د لوبڅار اشارې ته ګورو. لوبڅار د شپږیزې اشاره ورکوي. فینګر سپینر وحید زدران دی چې پر وړاندې د شاټ والو کوشش کیږي او نتیجه هم په ډېر احتمال چې شپږیزه به اوسي. که څه هم ډګر ساتونکي هڅه وکړه، ډېره واضحه ده چې شپږ منډې ترلاسه شوي دي. یقینا چې داسې یو فرصت و تر څو دغه کیش ترلاسه شي، خو ډګر ساتونکي ونه شو کولی. ټایمینګ لافټیډ سره ځي او دا ځل هم بال د باونډرۍ پر لور روان دی. ایکسټرا کور کې ډګر ساتونکی رسیږي او دوه نورې منډې هم واخیستل شوې. د مسعود ګربز له لوري پلیسمنټ ډېر اعلی و، ټایمینګ هغسې نه و لکه په تیر شاټ کې چې ترسره سو. که چیرې ټایمینګ یې درلودی نو دا توپ بارومرو د څلوریزې لپاره د باونډرۍ څخه د باندې تللی. مسعود ګربز او وحید زدران دوی دواړه یو بل سره ډیر پاتې شوي دي، دواړه یو بل سره لوبېدلي دي، خپل د یو بل کمزوریو باندې مثبتو ټکو باندې ښه پوهېږي او دې سره بیک پورټ ځي. اما په کور کې ډګر ساتونکی په موقع سره شته. د وحید زدران له هغه راتګ سره ما هم دا سوچ وکړو چې په ډېر احتمال مسعود وغواړي هغه هدف وګرځوي، خو زما خپل سوچ دا دی چې وحید توانېدلی و چې یو څه د ده په وړاندې ترسره کړي. اما ډګر ساتونکي ملتیا نه و. دا ځل بهترینه لوبېدنه او کیچ ترلاسه کیږي. وړاندې ما فکر وکړو چې شاید په ډیف ایکسټرا کور کې ډګر ساتونکی نه وي، خو وروسته ښکاره شو چې فیلډر په ځای سره موجود دی او د یوه شاټ په هڅه کې مسعود ګربز خپله ویکټ له لاسه ورکړه. بالکل دا ځل نو بخت او قسمت د توپ اچوونکي سره واکنم چې یو اسانه کیچ و، ډېر ښه کیچ یې ترسره کړ. په لومړي توپ باندې هم په لانګان باندې که چیرې څه زیاته هڅه سوې وی، ښه ډګر ساتنه سوې وی، نو په لومړي توپ باندې هم دا ځل د سلاک سویپ هڅه وه په سکویر لیګ باندې یو ډېر ښایسته او په زړه پورې کیچ. د دې سره د ګربز پاڼۍ ته د پای ټکی د دوه وکټو په زیان امو نهنګان. شاکر ما مخکې هم خبره وکړه چې مسعود ګربز او وحید الله زدران یو بل سره ډېر لوبېدلي دي. شاید هم دغه ډاډ باعث سبب شوی وي چې مسعود د پر وړاندې ډاډه ولوبېږي، خو د ویکټو وضعیت ته د ویشتن ځای وضعیت ته کو نظر اچوو نو هغه داسې دی چې نن په ټوله ورځ د سلو توپ اچوونکو لپاره ډېر مرستندویه دی. نو دغسې په پرله پسې توګه خطر اخیستل نه و په کار د مسعود لپاره. بالکل صبغت که مو یوې نقطې ته فکر وي، د الله محمد غضنفر چې کومه توپ اچونه ترسره کړې ده، نو وحید زدران به هم نن د لوبې بڼه ارومرو بدلوي، ځکه دا هم فینګر سپینر ده او هغه فینګر سپینر. نو واقعا هم چې د MIS-E-AINAK لپاره وحید زدران د لوبې یو مهم اړخ ده او ځکه بالینګ ډپارټمنټ سپین ډپارټمنټ چې ده په دغه ویشتن ځای باندې عموما موږ سهار هم خبره وکړله چې په ایشین کنډیشن کې سپین بالینګ ته ډېر جوړې ویشتن ځای د هغوی سره مرسته کوي. نو تر دا مهاله سپین بالینګ ډېر ښه لګیا ده. بیا هم په زړه پورې بال وحید زدران د وروستیو کې له ډېر ښه حالت څخه تېرېږي. په تېرو قوشتېپې جام سیالیو کې دی د لیډینګ ویکټ ټیکرانو یا ډېرو ویکټ اخیستونکو څخه و، نو بیا هم هماغه لوبغالی دی، هماغه ویشتن ځایونه دي. نو دغه سیالیو کې هم طبعا هغه له ښه سوچ و فکر سره راغلی دی او له دغه پیل څخه هم ښکاري چې تر دې مهاله موفق او بریالی دی. په ټوله کې شپږ اورونه هم بشپړ شول، 54 ته منډې رسیږي د دوه ویکټو په زیان سره. پیل ډېر ښه و، خو وروستي یو دوه اورونه چې دي هغه د امو نهنګانو لپاره یو څه زیانمن او زیان اړونکي وو، ځکه چې دوی دوه ویکټې له لاسه ورکړي. لوبڅار عزت الله صاحب هم د پاور پلی سرکل د ختمېدو اشاره ورکړه. نوید زدران د توپ اچونې لپاره بیا هم له پویلین اړخ څخه خپل دریم اوور ترسره کوي.
نوید زدران د لیسټې په سیالیو کې ډېره په زړه پورې توپ اچونه وکړله واقعا هم چې کم بالینګ په کم ریدم سره د توپ اچونه ترسره کړله ان سوینګ آوټ سوینګ د چې کم په ډېت اورونو کې بالینګ هغه ډېر اعلی و دا هغه څه دي چې د نوید زدران کیریر یا د راتلونکي لا زیات روښانه کوي دغه ځوان لوبغاړی که وګورو په ځان باندې ډېر کار کوي ډېر هڅه او کوشش کوي د لا زیات ډېر څه زده کولو لپاره دا هغه څه دي چې د بریا هڅکو ته رسولی سي نوید زدران زبید اکبري ته او دا ځل دا شاټ اڅد توپ په آف ساید باندې لوبول سوی ده یوازې یوه منډه ترلاسه کوي لکه څنګه چې تاسو وی نوید زدران هم د تیر پړاو لیسټې سیالیو تر ټولو ډېرې ویکټ اخیستونکو بالرانو څخه و یا په سر کې قرار لرو په همدې لومړي مقام باندې هم پاتې شو که ستاسو خیال یې هغه ویشتن ځایونه ډېر د فرسټ بالرانو سره مرستندویه نه وو اما نوید زدران هغه کومه جذبه چې دی لري او کوم مهارتونه چې د سره دي دغه څه او هغه سیلف کانفیډنس یا ځاني اعتماد چې دی سبب شول چې هغه ډېر ښه وځلیږي او د ډېرو ویکټو اخیستونکو په سر کې ځای خپل کړي نو نوید دې وروستیو کې یقینا چې ډېر ښه حالت څخه تېرېږي بالکل د کنډیشن سره بلدتیا د بیټر ریډ کول یا د هغې مطالعه کول دا هغه ځانګړنې دي چې ځیرک توپ اچوونکي هوښیار توپ اچوونکي کولی شي چې په ډېر اساني سره دغه لاسته راوړنه راوړي اما که چېرته ته توپ وهونکی نه مطالعه کوې ویشتن ځای نه مطالعه کوې او یوازې ټول فوکس په دې باندې په پیس باندې فوکس وکړې لاین او لین باندې فوکس نه نو ته هغه ځای ته نسې رسېدی کوم چې ستا ټارګیټ یا هدف وي نو نوید زدران په ټوله کې د افغانستان د ملي لوبډلې استازیتوب کړی ده دغه ځوان لوبغاړی که وګورو په ډېره لنډه موده کې د بریا هڅکو ته ځان ورساو بیا هم ښه ځای کې توپ اچونه د منډې موقع نه ورکوي ښه لګیا دی دغه ور کې هم نوید زدران د ده لپاره د تړمن ډګر ساتونکی څه واړو درول شوی دی د بیکور پوینټ اړخ ته همدارنګه فاین لیګ کې هم ډګر ساتونکی ډیپ ښکاري ډیپ سکویر لیګ کې هم شته او لانګ آن کې هم نو د لپاره فیلډینګ داسې برابر شوی دی چې که د شاټ هڅه کیږي نو تاوان توپ وهونکي له ستونزو سره مخامخ کیدلی شي ښه فیلډینګ جوړښت دی د لوبډل مشر ابراهیم زدران لوري خپله په شاټ کور کې لیدل کیږي او دې سره بهترینه لوبېدنه ډګر ساتونکی په موقع سره نشته او بال د کور په ساحه کې له لافټي ډرایو پاس د څلورو منډو لپاره ځي په زړه پورې انتخاب دی د زبید اکبري له لوري البته شاهد الله کمال بالکل ډېر ښه شاټ یې ترسره کړ تر وروستۍ شیبو پورې په توپ باندې نظر سترګې ساتل واقعا هم چې د یو ښه شاټ نتیجه ورکوي خو نوید زدران هم هغه بالر ده چې تر څو په ده باندې شاټ نه کوي ترسره د ده احساسات د ده جذبات د ده هغه څه نه څرګندېږي خو دا ځل بیا هم شاټ پیچ توپ د لوبڅار لخوا اختاریه رښتیا هم دا د هغې څلوریزې پس د هغه عکس العمل د یو ډول چې په ډاګه کېږي او زما خپل نظر دا دی چې فرسټ بالران باید له عین شانې وي جذبې سره بالینګ ترسره کړي نو فرسټ بالر بغیر له جذبې او بغیر له هغه جوش څخه بالینګ کول هغه تقریبا نیمګړی ګڼلی شو خو نوید زدران هغه ټول څه په خپل وجود کې لري چې د یو فرسټ بالر لپاره اړین دي دا ځل د بال د سرعت تغییر دی آف کټر و په تړمن کې ډګر ساتونکی شته او یو بله منډه هم په اسانۍ سره ترلاسه شوه دې سره د لوبې اووه اورونه بشپړ شول شپېتو ته منډې رسېدلي دي او امو نهنګان خپل دوه ویکټې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي شاهد الله کمال او زبید اکبري دواړه چپلاسي توپ وهونکي دي فکر نه کوئ په دغه وخت کې په مسلسله توګه د وحید لوبول د یو فنګر سپینر په توګه مؤثر ثابتېدلی شي د میس-E-AINAK لپاره که څنګه بالکل صبغت زما په اند چې یو اړخ ته که وګورو لیفټ هینډر بیټرز دي بل اړخ ته آف بریکر راځي نو دا واقعا هم چې مثبته نکته ده او یو ښه خبره ده که آف بریکر نوید وحید زدران راځي نو ستونزې راپورته کولی شي ویکټ یې ترلاسه کړې ده مورال یې لوړ ده بل په عموم کې د چپلاسي توپ وهونکو لپاره
آب بریکر تو پاچونکی فینګر سپینر چې دغه ستونزمنې وي ستونزې راپورته کوي چې پیچنګ یې ډېر اعلی وي ځکه دغه بال چې ده په صحیح توګه باندې نسي ریډ کولی لیفټ هینډر. نو د وحید د بیا هم د سویپ هڅه دا ځل بالکل دا سکویر لیګ باونډري څخه د باندې 4 منډې. عموما په سپین بالینګ باندې که غټ شاټونه نه ترسره کیږي نو بیټر باید د هغه څه وکړي چې هغه څه دا ډول وي د سویپ شاټونه ترسره کړي کټ شاټ ترسره کړي د غټ شاټونو لپاره داسې نتیجه ورکوي لکه مسعود ګربز چې 2 شاټه که څه هم په لومړي باندې کیچ ډراپ سو خو په بل شاټ باندې وکړ د لاسه ورکړ. رښتیا مو دا ځل ښه انتخاب و ښه سوچ سره شاید الله کمال دغه بال سویپ کړ او 4 منډې ترلاسه کړې د ښه فکر دی او بیا هم ګورو بیا هم سویپ عین شان حادثه بال بیا هم څو لوز دی لیګ سټم کې دی که چیرې بال سم میډل کېدی او سویپ کېدی نو عین شان یوه بله نتیجه به هم وه خو دا ځل یوازې یوه منډه واخیستل شوه په داسې ویشتن ځایونو باندې چې بال ډیر ټرن کېږي سویپ یو ښه انتخاب او آپشن کېدی شي د توپ وهونکو لپاره چې هغوی د بال له هغه ټرن کېدو وړاندې بال ولوبوي تر څو هغه خطر کم شي. دا ځل بیک فوټ سره تګ د یوه منډه په ډېره اسانۍ سره ترلاسه کېږي. ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکې سیالی د کابل کرکټ پر لوبغالي روانې او په دغو سیالیو نن لومړۍ ورځ ده او دوهمه لوبه او څومره زیات تاو شو ډیر زیات رن کېږي. دغه مسله ده دغه ځای دی چې چپلاسو لپاره معمولا ابریکران یا فنګر سپینران هغوی خطرناکه ثابتېږي. بالکل دلته ضرورت د دې ده چې دوی په آف سټم باندې پیچنګ وکړي که چیرې لیګ سټم ته راځي نو ارومرو د سویپ شاټونه په اسانۍ سره ترسره کیږي خو دلته تا ته فیلډر اخیستل سوی ده ډیپ کور ستا پوینټ پوزیشن ستا نو هغه څه دي چې شاټ کور کې هم ډګر ساتونکی نو په اسانۍ سره ته کولی سې چې د منډو مخه ونیسې. د دې سره 8 اووره پای ته رسېږي 28 منډې د 2 وکټو په زیان. دا هم هغه زیات تعداد کې تماشچیان کوم چې د دغې لوبې د نندارې لپاره راغلي او پښتون یې یقینا چې لوبغالی ښایسته شوی دی. افغانان له کرکټ سره د خپلې مینې مظاهره کوي او په ټوله کې یوه ډېره ښه ننداره هم برابره شوې ده. کمنټري باکس او په غږونو کې به تغییر وسي. د یما عربي انتخاب د یو ځل بیا یو څه وړاندې راغی خو ښه ځای کې بال ترسره شوی دی چې موقع نه ورکوي. کمنټري باکس کې تغییر دی ښاغلی روشان او ښاغلی فدایي صاحب اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي چې دوی ته ښه راغلاست وایي. Welcome Roshan. Roshan Stanikzai. How is so far been your day, Roshan, in Afghanistan? You already got a good name, Stanikzai. Yes, I'm honored indeed to be called that because You know, he's such a special player. He's been a legend of Afghanistan cricket, so why not? You know, let me tell you another thing. We have a telecommunication company by your name, Roshan Telecommunication. Do you know that? Well, I've heard. So you're already in high demand. I wish that was true, but It thank is. you. Well, I can tell you of the feedback that I have seen from the Afghans coming down on the Afghanistan Cricket Board official page. They're very happy to have you here, Roshan. So it's good to have you in Afghanistan. I think the privilege is mine, Hidai. It is a great privilege, no doubt, to be here. So AMO has got off to a decent start, 70 for 2 in the 9th over. And I've been impressed with the way Subaid Akbari has been batting. He's slowed down a bit. He went off quite quickly, 26 of 22.
Played some really delightful shots. But since then, MIS-E-AINAK Knights have managed to pull it back a little bit. That's right. I mean, you talked about Zubaid Akbari. He is also very handy with the ball. When I was talking to the stand-in captain Sharafuddin Ashraf for AMO Sharks, he also referred to his bowling skills. He's a left-arm spin bowler. Very handy. And this one might just run down to the boundary. 4. Oh, that is good batting. Yeah, it is useful, isn't it? Yama Arab has been a little bit expensive, been a little bit wayward with his lines and lengths. He's been taken apart. Again, see the length that he's bowled has been poor. He's gone full all the time. And most of the time he's gone with pace on. So that's not helpful. That just becomes a little bit easy for the batter. With the experience of Shahidullah Kamal, I mean, that is the international experience. Dissecting the gaps. Enjoying your coffee. That's good to know. Very, very good coffee. Oh, wanted to heave this, but the ball's been keeping low, which has been the reason why he couldn't connect. 9 overs done, 75 for the loss of 2. You know, Roshan, how I take it is, maybe you are getting a little tired, been put to a lot of work, we can see. And that's the reason why the coffee is really coming to your aid. Every bone responding. Thank you very much. I'm not tired. I'm enjoying it. Believe me. I know that. No, it's very good to have you, Roshan. Absolutely. Afghanistan has a lot of love for cricket. You can see it from the fans coming down, pouring down into the Afghanistan Kabul International Cricket Stadium. They just love the vibe. They love it, the fact that the cricket is here, the national players are here, enjoying every moment. Please tell us when we are going to be on screen, because I was typing something. Well, talking about the spinners being in business in the first match, and this is the picture, the love for cricket. Yeah, I can tell you it's been amazing the way they have been reacting. He was not ready. Now just get back to the crowd, the way they have responded, reacted, how they love the players and how they love the game. This is fascinating. It's fantastic to really have so many people turn up. Oh, absolutely. They just love it. Wait for the holidays and you will see the whole place packed up with people. Ziaur Rahman Akbar, he's a very good bowler. Looking at the fact how the wicket has behaved and how the spinners have enjoyed their time out here. Watch out for Zia Akbar. He's a very attacking bowler. He attacks the stumps and wants the batter to make the mistakes. Into the 10th over, I think MIS-E-AINAK Knights have done well. They've come back strongly. At one stage, they were going at 10 runs and over. Ah, that's good fielding. That is really good fielding. This is what you would expect from the fielders. From the skipper. Yeah, just make sure that you don't really miss out. You know, Ibrahim Zadran is one of the best fielders of the national side. When I talk to the fielding coach and I ask him, okay, tell me, who is your best fielder? And he would tell me, Ibrahim Zadran, without a reason. Doesn't he say how good he is as a batter? Oh, of course he is. I mean, talk about his batting performance. They put together more than 3 times a 100-run partnership in the T20 World Cup alongside Rahmanullah Gurbaz. But as a fielder, he's a very safe fielder. Remember the very first catch that he took? He went backward, he watched the ball, and he held on to it. So he's a very safe fielder and very much active around. So what the fielding coaches require from the fielders is always to be ready and expecting the ball come towards them. See what Ziaur Akbar is doing well here. He's looking to push the ball through quicker. He's not going to bowl slower. He's just bowling at a good pace, just back of a length. Just using the pace, he's the batter. So he's not been able to score runs easily, just 3 runs in the over. And it's not only the fact that you come and watch cricket and enjoy it, there's also a lot of gifts being distributed among the
spectators. I think we have another winner. We'll show it to you. I thought gifts have been distributed amongst us. Oh well, they have to listen to us. We're sitting here. 79 for 2. All right, so I think we are into the strategic timeout. Well, it's been a very good start for AMO Sharks. 79 on the board for the loss of 2 wickets after 10 overs, and courtesy to some brilliant batting from their openers. Abdul Malik, who fell after making a quick 22. Zubaid Akbari still been out in the middle and still batting, having scored 30 runs. Masood Gurbas came and smashed a few shots. I mean, he was lucky in one occasion, but the next time he went for a hit against Waheed, it was one too many and got out. Shahidullah Kamal holding ends nicely. So I will say it's a good start, 79 for 2 at the end of 10 overs. I think honours have been even. The bowling side wouldn't be too disappointed considering the way the batters started. Look at how well Naveed Zadran has bowled, just gone for 16 runs in his first 2 overs. Yama Arab went at 10 runs an over, but Abdul Rahman 7 runs, and Zia Akbar excellent over with 3 dots. So I think honours are shared, considering that the MIS-E-AINAK Knights came back strongly. Well, absolutely, I agree. But when I talked to the stand-in captain Sharafuddin Ashraf, he was happy with 150 around, because how wicket behaved in the first match we saw, it's not going to be as easy chasing down anything above 150. Because the ball is keeping low, so you got to play with the straight bat. Every time you want to hit a cross-hit shot, you might well lose your wicket. So, yeah, I agree. It's been on either ends. MIS-E-AINAK Knights making a good comeback. But also, it's important who capitalize on this, because it can go either way. You don't lose wicket for another couple of 3 overs, and then you can really launch yourself, especially if you are still there, already spent enough time out in the middle. Can you bring it to 170 plus? Yama Arab has looked to bowl quick. He's run in, he's looked to bend his back. Yama Arab needs to learn about the variations that he needs to bowl on the surface. He's generally been a little bit too predictable. He's been up to the bat, he's bowled full, he's been driven a lot. But instead now he needs to mix it up a little bit. We spoke about change-ups, we spoke about change of lengths. Well, Shahidullah Kamal knows one way, and he wants to come down the track and hit it hard. This time around straight into the area where the fielders were already placed, so only 1 run. But it seems like after the strategic timeout, the mindset is, or the task given to the batter is to attack. It could be, because we spoke about the surface, that it is slowing down, it is starting to grip a little bit, so you're looking at trying to take the faster bowlers on. That's poor work. That is really poor work by the keeper. That's a gift. Good work in the deep, but you could see, I'm not sure whether he looked to take pace off, whether it was his normal pace, but just look at the number of times it bounced. I think it bounced once or twice and stayed down very low. So batters will be mindful. I'll tell you what, MIS-E-AINAK Knights will be very concerned about all these things that's happening.
Yeah, Naveed Zadran saving the boundary. That was as a result of a little bit of a lazy work, I think, behind the wickets from Afsar Zazai. Bad bounce as well, I think. But as a wicket keeper, you're expected to have your body behind it. True. Expected to stop it because runs are important. Now you're starting to see that. Now that's not pace off. To me, that was pace on. So you could see that the ball is not bouncing. It is not coming on. This is what I was honestly a little bit concerned, unless he bowled it into the pitch, because it got stuck. It stopped a bit. So the batter was waiting for the pace to try and run it down. And we have our winner, X-Bull Energy, presenting a juicer to the winner. So keep drinking as many you can and see if you can get the car. Now you need to tell me something. How can I qualify? How do they know that I'm drinking it? How do I tell them that I'm drinking X-Bull? Well, it's very simple. You just drink one. You just take a sip, but you open it and you can see if there is anything on it, and we'll bring it to the attention of the camera. So that way. Yeah. And then you never know. You might just win a car and you can gift it back to me. Yeah, thank you very much. That's well bowled. That is the line. That is what I think he was trying. Full and wide. And he very nearly succeeded. So close to the tram lines, but it was inside. So the umpire couldn't call it. Yeah, I think he heard you, because the key is variations. You can't be just very predictable as for your bowling is concerned. Yes, if you have pace, and Yamar's been good. He's got pace. He's played for the under-19. He's been promising prospect for Afghanistan. But the key is that you need to learn as well. Now, has he middled it? Enough. That is a maximum. Shpageeza. It is a Shpageeza, no doubt. It is 90 for 2, 11 overs done. Well, unfortunately, you gotta end your over as good as you have bowled the previous 5 deliveries. So all of a sudden, a very good over have turned into an average one because he conceded a maximum at the end. But I believe it was bowled too short, and Shahidullah Kamal had enough time to middle it off the middle of his bat for a maximum. See, I think the mistake the bowler did was he forgot that he's bowling from an end that has a shorter boundary. We spoke about it. I spoke about it in the pitch report. He's got to be aware of it. Now, the end, we're going to see some spin. It's the offside to the left-hander. These are the things that you are mindful of when you play cricket. And these small things can really change it. I remember Patum Nisanka, you remember in the match against Afghanistan, towards the breeze, he hit 7 sixes, scored the first double 100. How did he score? He scored the first double centurion for Sri Lanka. I didn't hear that. Oh, you want to feel good hearing that Patum Nisanka has scored a double 100, right? Against who? Against Afghanistan, right. No, but talking about utilizing the conditions to your benefit, he smashed 7 sixes, right, towards the breeze. See, that's been smart. Playing here, when players come to the ground, they know when they bowl from a particular end, they know exactly what to do. They'll be concerned about, obviously, the dimensions. They'll be concerned about the breeze. They will be, those things will always work in their minds. Now, the skipper, Ibrahim Zadran, would be very much expecting from Zia Akbar to make an impact. Hamid Hassan, the bowling coach for the national team, has been given the responsibility to help AMO Sharks team in this Shpageeza League 2024. He's been himself a sensational pace bowler for Afghanistan. I think AMO are doing it quite easily. At the moment, they're not at all pushed. They're going at near 9 runs and over.
what they should ideally be doing is look to get to the 15th over with wickets in hand. Look to get to about 130 if they can, and then look to launch. They'll have 180 on the board for sure. Well, not to be easy. Akbar gets his man. I told you, he bowls wicket to wicket. You miss, I hit. Is the Akbar. A very timely breakthrough for MIS-E-AINAK Knights. Yeah, MIS-E-AINAK Knights, they definitely needed this wicket, no doubt. Because the point is, we've spoken about the surface getting a little bit tougher. That's fine. He is well behind the line, so that's okay. So I think the batter yorked himself. And yeah, you said right. He's bowling wicket to wicket. Good pace. Hardly movement of the feet. He just yorked himself. And this is a big wicket. They needed it. MIS-E-AINAK Knights needed this wicket. They need to break the partnership. Zubair Akbari out for 33 of 33. 94 for 3. Well, you can hear it from the crowd cheering for a young prospect of Afghanistan, Muhammad Ishaq Rahimi. Now I tell you another thing. On his debut against Sri Lanka, he scooped one for a maximum, and that was an innings to remember as well. Ishaq Rahimi played a wonderful knock of only scoring 16, I tell you, with a strike rate of 200, winning Afghanistan the match. Yeah, of course, it's in T20 cricket, you don't really talk about, the scores are important, the runs you make are important, but it's about at what point you make it and how you contribute it. See, 3 balls, you make 16, that's a fantastic contribution, if at all, if you talk about it. Well, end of a successful over for MIS-E-AINAK Knights. AMO Sharks are 94 for 3, and we will have a change in the combox. To come and do Pashto commentary, we will have Fazal Rahimi alongside Tasal. Thank you very much. My favorite commentator, voice of Afghanistan cricket, Ahmad Farhad Fidai and Roshan. Tasal, khair al-istadamash. مننه کور ودان رحیم صاحب لوبه دوام لري دوه لوبل ترمنځ وړاندې به وګورو تر کومه حده دوی ملګرتیا کولی شي دغلته بهترینه بالو په ښه ځای کې خو څرول چې بیټسمن غوښتل بال هغسې د په خوښه رانغی که وګورو په روانه سیالۍ کې ځوان لوبغاړي ډېر ښه ځلېدلي دي د MIS-E-AINAK لپاره وحید زدران فینګر سپینر همداشان ډیره ښه لوبډله ده، ډیر بیلنس لوبډله ده. رحماني هم نن ډیره زیاته په زړه پورې توپ اچونه کړې ده، 15 منډې ورکړي، 1 وکټ هم د ده په نوم ده. کرن رنیټ که وګورو 8.1 15 درېو لوبغاړو په زیان سیټ ولاړ دی. کمال سلریش باندې ویش کړي دي. شاته بال شارټ پیچ و بالکل په بلاک ایریا کې و. بیټسمین دغه بال لیفټ کو د وکټ کیپر لاسونو ته ازما پان ښه فیصله په دغه وخت کې د دغسې بڼونو چیړل نه یې پکار، ځکه د عبدالرحمن که پیس ته وګورو که د هغه سوینګونو ته وګورو که چېرته ته دغسې بولونه چیړې نو ستونزو سره مخ کېږي. ځکه له وړاندې نور هم تقریبا اتاورو لوبه لا هم شته. اسحاق رحیمي یو ډېر زبردسته کرکټر، د ده هغه پاڼۍ چې په لسټۍ سیالۍ کې کندوز کې ترسره کړی و د 96 منډو هغه نشو هېرولی او لیګ سټمپ باندې بال اپیل کوي افسر خان زازی، خو دلچسپي نه ښایي لوبسار عزت الله صافي بالکل ستونزه نه وه دغلته ښه بال ترسره کړی و عبدالرحمن. د ده هڅه هم همدا ده چې دې وخت کې یوه وکټ ترلاسه کړي، ځکه شهید الله کمال په وکټ پاتې شوی تجربه کاره لوبغاړی دی، د شتون مقابل لوبډلې ته ستونزې جوړولی شي. اوس مهال په 24 بالونو 20 منډې ترلاسه کړي دي او تر دې وخته ملګرتیا کوي د ده بیټینګ تر دې وخته د ښه بال احترام کړی، لوز بالونو څخه یې استفاده کړې ده. تاسې تسل که د عبدالرحمن توپ ته وګورئ، توپ اچونې ته وګورئ، سوینګ کېږي د ګوډ لین سره وړاندې په لیګ سټمپ باندې لاړو ان سوینګ و
دا ځل غټ شاټ کوشش نتیجه ستاسې مخکې ده یوې ټپکې سره بال د باونډري لاین نه بهر د څلورو منډو لپاره تعریف موږ د عبدالرحمن رحماني کوو دلته اسحاق رحیمي د خپل بیټ خاموشي ماتوي تکرار کېږه وګورو لږ څه شاته بالو پولې کړ د وایډ شلانګان او ډیپ مډ وکټ ترمنځ د څلورو منډو لپاره بالکل اسحاق رحیمي په چټکه لوبه باندې مشهور دی روانه لوبه کې وګورو څلور یې ترلاسه کړی یو ځل بیا د شاټ هڅه کړې دلته فیلډر ځان رسوي نوید زدران خو دواړه لوبغاړي له دوو منډو څخه یې ساره نه دي په زړه پورې بیټوین د وکټ د دواړو ترمنځ دلته عبدالرحمن کوشش دا کوي چې دغه دواړه لوبغاړي له زیاتو منډو راوګرځي ځکه د دواړو شتون په وکټ هدف لوړولی شي حمید حسن روزونکی د دغې لوبډلې ننګیالی حبیبي منیجر او ټیم میټس شاهد الله کمال چې سیټ دی پکار ده چې اسحاق سره ملګرتیا وساتي ځکه اسحاق رحیمي غټ سټرایک ریټ سره توپ وهنه کولی شي که چېرته کمال ورسره په وکټ باندې ودرېږي اسحاق یو داسې بیټر دی چې په شارټ فارمټ کې د سره هر رقم شاټونه شته په شارټ فارمټ کې دی کولی شي چې په لږو توپونو باندې لوبډلې ته ډېرې منډې جوړې کړي لکه وړاندې چې موږ ته اصل اشاره وکړه تېرې لسټې سیالیو ته هلته یوازې دا پاڼۍ نه وه د شپږ نوي منډو نورو هم ډېرې ښې پاڼۍ دلته کټ کېږي یو قدم وړاندې او خوشبخته دی خوشحاله نه ښکاري رحماني څه کوي هلته فیلډر دوه قدمه وړاندې ولاړو او دغلته لوبې ته دوام ورکوي اسحاق رحیمي همداشان شهید الله کمال د خپل لوبډلې په ګټه هاف کوارټرو جالبه ده شپږ شپېته شرټ نمبر د حمید حسن هم و چې دمګړی د آمو په ډریسنګ روم کې د روزونکي په صفت خپل مسؤلیت پر مخ وړي او دلته عبدالرحمن 14 اوور وروسته 101 منډې 3 لوبغاړو په زیان بالکل عبدالمالک 22 منډې 19 بالونو ولوبول زبیر اکبري 33 منډې په 33 بالونو مسعود ګرباز 8 منډې په 15 بالونو شهید الله کمال او محمد اسحاق رحیمي خپل منځ کې ملګرتیا کوي دواړو ترمنځ دغه ملګرتیا به غځېږي دلته شاټ هڅه کېږي ایکسټم ته وایډ ورکړل شو د امپایر له لوري دا هم که وګورو تسل 18 توپونو باندې 21 منډې البته په بخښنې د عبدالرحمن دلته په 2 اورونو کې 9 منډې یوه وکټه ډېره ښه یې قانوني مسره توپ اچونه کړې مخکې بالو که وګورو عموما سپینرانو سره دغه وکټ سپورټ کوي بونس هم کیږي بریک هم کیږي که چېرته ته په چینل کې بالینګ کې غټ شاټ کوشش بریالی دی کمال او دلته غټه شپږیزه بهترینه شاټ و بالې بیټ ته برابر څړول چې د غوښتل هغسې بالو او لوز بال څخه استفاده وکړه او دغه بال یې له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ وړاندې موږ یادونه وکړه چې شهید الله کمال د ښه بال احترام کړی لوز بالونو څخه استفاده کړې ده دا هغه څه دي چې هم په وکټ پاتې شوی او هم یې چټکې منډې ترلاسه کړي دي او لا هم خپلې لوبې ته دوام ورکوي تسل که وګورو مخکې له دې چې بال بریک شي ده راواغېسته ځان ته یې اسانه کړه هماغه و چې شپږ منډې راغلې سیټ ته هر بال تر نظر لاندې راځي باونډري کلیر کول به ورته ستونمنه نه وي چون کابل وکټ هم که وګورو دغه البته باونډري ډېرې غټې نه دي T20 فارمټ لپاره بالکل مناسب او برابره دي شاهد الله کمال دغه وړتیا او استعداد لري چې وکولی شي دی هم د اسحاق سره ښه سټرایک ریټ سره توپ وهنه ترسره کړي بالکل چوست لوبغاړی دی فوټوارک شارټ سلیکشن همداشان د دواړو ترمنځ دغه بیټوین د وکټ ډېر په زړه پورې دي ډېرې ښې منډې په کم ځای کې سنګل ترلاسه کوي نه میس کوي او لا هم خپلې لوبې ته دوام ورکوي که شاهد کمال او محمد اسحاق رحیمي همدغسې مخکې تګ وکوي نو مقابل MIS-E-AINAK لوبډلې ته به یو غټ هدف ورکوي دواړه لوبغاړي محب خیرخوا او ډاکټر شفیق الله همت فیزیو ورسره څنګ کې روزونکې که یو څه ته وګورو ډېر ښکلي لباسونه هم سکالي شپږیزه لیګ کې ترتیب شوي لوبډلو لپاره لوبغالي ته که وګورو ډېر مزېداره ډېر شین وکټې که وګورو دغه 2 وکټې د دوی خاوره چین شوي ده نوي جوړ شوي دي او تر ډېره موږ چې څومره کرکټر سره خبرې وکړې هغه هم دغه خبره وکړه چې سپینران به سپورټ کېږي او سر کې په نوي بال باندې به فاسټ بولر سره هم لږ څه ناڅه مرسته کوي دغه وکټې
بالکل رحیم صاحب کابل کې هوا ډیره جوړه ده، ډیره خوندوره ده، ډیر خوندور موسم دی. همداشان که وګورو تماشاچیان هم ډیر زیات راغلي دي، دغه لوبه له نږدې څخه ننداره کوي او خپل دغه اتلان له نږدې څخه تشویق کوي، دوی ته مینه ورکوي. نو وړاندې ګورو دغه دواړه لوبغاړي تر کومه حده ملګرتیا کوي. شهید الله کمال چې سټرایک له ځانه سره لري، ښه بال و دغلته په ښځې کې دغه بال ګزار کړ. زیات ډېر هوښیار بالر دی، د داسې بالر دی چې منډې ترې اخلي خو بیا هم لاین او لین نه پرېږدي. د ډېر هوښیاره بالر دی، د افغانستان په فرست کلاس کې لومړنی بالر دی چې ډېرې وکټې یې اخیستې دي. د تر څنګ د منګ چې د اماراتو سره کومه په اماراتو کې د انګلینډ لاین سره کومه سیالۍ وه، هلته یې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. په سور بال کې ډېر لیدل کېږي په وروستیو کې یارکرلینډ کې هوښیار او زړوره توپ اچونه. دا زړوره توپ اچونه چې یو سیټ بیټر ته مخکې بالونه کې بیا په دغه ایریا کې دا اسانه نه، خو دا د یو توپ اچونکي زړورتیا ښایي. بالکل په سمه توګه مطالعه کړ. عتیق ګوهر د میس عینک لوبډلې منیجر، که چېرته همدغه کرن رنډېډ سره ځي 150 50 سره ځي 140 9 سره ځي 140 11 سره ځي 126. نوید زدران انتخابېږي توپ اچونې لپاره. دی هم د افغانستان لپاره په سور بال او په سپین بال باندې دواړو کې کرکټ کړی په نړیواله کچه باندې. عجیبه شاټ، فیلډر شته او دلته په ډېرې تیزۍ 2 منډې ترسره کېږي، ډېرې په زړه پورې منډې. دواړو فټنس که وګورو تسل ډېر برابر دی، ډېر ښه فټنس نه برخمن دي. کمال که وګورو سیټ ته 9 توپونه مخه یې کړی خو هیڅ د ستړیا احساس نه کوي. حساب چون نوی راغلی خو هغه هم ډېر پوره انرژی دی او دا فارمټ دی هم داسې چې ته باید پوره انرژۍ سره ولوبېږي، ځکه یوازې 3 ساعته په لوبغالي کې خواري ده. هر چا چې پر اننګ 1.5 ساعت خواري وکړه او په ټول میچ کې 3 ساعته خواري وکړه، میدان دغه دی. بالکل دغلته نوید زدران چې د بالینګ ښه سټایل لري، لوړ قد لري او په تیر لیست کې غوره وکټ اخیستونکی هم و. روانه لوبه کې خپل بالینګ ته دوام ورکوي. د دریم اوور پیل کړی دی، 18 منډې ورکړي تر دې وخته پورې. یو بل څه ته که اشاره وکړو، په روان کال کې تقریبا 4-5 ټورنمنټ دی چې په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. لیسټې وشوه، قشتپه وشوه، د تر څنګ شپږیزه کرکټ کېږي، د تر څنګ زرغونجام په نظر کې دی. ملي کچه باندې موږ نیوزیلینډ، بنګلادیش، ساوث افریقا، ویسټ انډیز، یو شمېر نورو لوبډلو سره زموږ سیالۍ دي. اتلانو ټرافي، چمپیانز ټرافي کې به هم په خیر ګډون کوو. دا هم مینوال د شپږیزې کرکټ لیګ جادو، خوند او رنګ. دغلته ډاوند د وکټ راځي د یوې منډې لپاره. دویم منډې هڅه کوي خو هلته اسحاق رحیمي وایي چې مرازه، ځکه هلته فیلډر بال ترلاسه کړی و خو د دواړو ترمنځ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې دی. چټکې منډې ترلاسه کوي او زیات شمېر نندارچیان دغلته راغلي دي. او 23 د اکتوبر 23 د اکتوبر او 23 د جون استرالیا او پاکستان، خو د انګلینډ ماتول هیر دي. هغه چا چې کرکټ ملي لوبه د کرکټ لوبه یې رامنځته کړې، موږ هغې هم مات کړي دي. محمد نبي، ساخیل، رحمان الله ګربز مینوال او دوی به خامخا راځي حتما. سلوورو دا ځل سلو یې ترسره کړ. افسر خان زازي ډېره په زړه پورې هڅه. نوید زدران T20 هم داسې کرکټ دی چې باید یو رقم بولینګ ونه کړي، یو ځای کې ونه کړي، مختلفو ځایونو کې. که وګورو سلوورو دا هم لږ څه شاته یې ورته وکړو، بیټر غوښتل چې په آن سایډ باندې راواخلي اما بریالی نه و. بالکل نوید زدران له پایله په دې هڅه کې دی. بیټسمینان مطالعه کړي دي، کوشش دا دی چې وکټ ترلاسه کړي، منډې ورنه کړي. د هڅه دا ده. هغلته رحمان الله ګربز ښکاري په سکرین چې مینوال راغلي. دلته اپیل ترسره کېږي. لیګ سټمپ باندې و، ډېره ښه فیصله او ډېره زړوره توپ اچونه، ډېره په زړه پورې توپ اچونه. تاسې وګورئ سلوور یې وکړه، شاته یې وکړه، مخکې یې وکړه، دا ځل په یارکرلینډ کې وکړه. دا د نوید زدران هغه کوالټي ده چې دی ښایي د استعداد، د قابلیت
لیګ سټمپ باندې په یارکر لین کې پیډونو کې دننه بالکل اسحاق ته دا موقع ورنکړه چې بیټ خاموشي ماته کی. هلو محمد نبی ساخیل آف سټمپ نه بهر بال ضروری وایډ دی. وروستی وکټ د زبید اکبري و چې په 33 منډې کړې وې. بالکل نوید زدران وړاندې وایډ بال ترسره کړی و. وروستی بال به ترسره کوي نوید دغه اور ښه اور ترسره کړی تر دې وخته. هر ډول بال د ترسره کړ روانه اور کې او د پوره هڅه کړې ده بیټسمینان را ایسار کړي دي. فشار اچولی دی په دواړو دغه لوبغاړو باندې کوم چې شاید کمال 15 منډې په 10 بالونو ترلاسه کړي دي. لا له وړاندې میدان کې پاتې شوی. که وګورو په ټوله کې اوه چکی 1 2 3 باونډري 300 ټپکو وروسته بال د باونډري لاین نه بهر او کلیور زړورتیا د شاهد الله کمال. نوید زدران چې څومره ښه کې بال وکړو همدومره ښه شارټ سلیکشن اړخ یې بدل که د آف سټمپ نه یې بال راواخیسته د فاین لیګ فیلډر د پاسه د 4 منډو ترلاسه کول دي دلته د امو شارکس لپاره. کمال هم که وګورو عموما میس-E-AINAK اکثر لوبېږي خو دلته د امو لوبډلې سره دې لوبه ترسره کوي. فاروق خان او عزت صافی د فیلډ لوب ساران دي. ضیا اکبر د بال لپاره یو ځل بیا هم انتخابیږي. کوم چا چې وړاندې ښه اور ترسره کړی و د خپل لوبډلې لپاره. د وروستي بالونه ډېر ښه ترسره کړل، په ښه ځای کې وروستي بالونه ترسره کړل او دغه دواړه لوبغاړي یې له منډو کولو څخه ایساره کړي. یو ځل بیا هم بال ته انتخابیږي، په لومړي بال کومه منډه ورنه کړه. سیټ بیټسمین شاهد الله کمال په سټرایک باندې ولاړ دی، چپ لاسی بیټسمین. بوسو درا فیلډینګ لایم عبدالرحمن او دلته مینوالو بیا هم د ملي اتلانو انځورونه راوړي دي. مخکې بالو ډېره ښه ډګر ساتنه، ډېره په زړه پورې ډګر ساتنه. ضیا پر وړاندې اسانه نه ده، دی ډېر هوښیاره بولر د قسم دواړه بیټسمینان سیټ دي خو د هغه زړورتیا تاسې وګورئ مخکې کوي فول لین سره او بیټر ته دا موقع نه ورکوي چې هغه د ځان ته روم جوړ کړي یا هغه د بال ځان ته اسان کړي. دا ځل فول ټاس اور د فیلډر خو دلته په ډیپ کې ډګر ساتونکی شته. یوه بله منډه هم ترسره کیږي. بالکل ضیا اکبر ډاډه راځي، ډاډه بالینګ ترسره کوي. تر دې وخته 3.3 اوور کې 19 منډې ورکړي دي، اقتصادي بالینګ یې ترسره کړی دی، یوه وکټ یې هم ترلاسه کړي ده. دا هغه څه دي چې د ښه بال ترسره کړی دی په ښه ځای کې. دا هغه بالینګ دی چې هغه دواړه مهم بولډ آوټ په دې سره موږ وړاندې یادونه وکړه چې ضیا اکبر خلاف د غټو شاټونو راتلل اسانه به نه وي او همغه و چې دغه وکټ یې ترلاسه کړه. تاسې وګورئ بیټسمین بیک فوټ ته لاړ، غوښتل چې ځان ته روم جوړ کړي، وړاندې بالونه پاس سټم وکړو. ده داسې فکر کوو چې ما ته به کټ ته وکړي، اما په صحیح چینل کې انسایډ ایج شو، د بیټر وکټ ولګېدله او د سره خطرناک اسحاق رحیمي ځي ډریسنګ روم ته. تاسې د ده د توپ اچونې هوښیارتیا وګورئ، لږ څه لاندې هم پاتې شو. غوښتل چې مډل سټم نه کټ وهل نو اسانه خبر نه ده، دا ډول ستونزې پکې خامخا خو د خپل مایند سره لګیاو چې شاید په سټم باندې ماته وشي. 11 توپونو وروسته 14 توپونو وروسته 11 منډې کوي اسحاق رحیمي او دی هم پارټي جوین کوي د زبید اکبري سره. بالکل 4 سټرایک ریټ سره نوموړي لوبه ترسره کړه د خپل لوبډلې په ګټه. ځوان لوبغاړی دی، دا هم د غټو شاټونو وړتیا لري. په روانه لوبه کې د ده لوبه پای ته ورسېده. زیات شمېر مینوال راغلي دغه لوبه نږدې څخه ننداره کوي او خپل ملي اتلان تشویق کوي. دلته راغلي دي شپږیزې لومړی پړاو که وګورو سپین غر ګټلی وي، ورپسې میس-E-AINAK وګټه، بیا 2015 کې بیا سپین غر وګټه. په ترتیب تر اوسه پورې تیر پړاو چې هغه هم سپین غر ګټلی و او سږ کال به ګورو چې کومه خوشبخته لوبډله خو باندې امیر له وړاندې 2 پوینټونه له ځان سره لري. لومړی سیالۍ کې بریا خپله کړې ده
دا هم یو بل ډېر په زړه پورې انځور ضیا که وګورو ډېر هوښیاره دی نوي بیټسمین ته چینل کې او دی ډېرې ښې آرمرې کوي آرمرې کوي تیز کوي دا د بیټر لپاره اسانه نه خصوصا نوي بیټر لپاره بالکل وړاندې مې یادونه وکړه ډېر زیات مینوال راغلي دي او د شپږیزه لیګ دغه روانه سیالي له نږدې څخه ننداره کوي او خپل ملي اتلان له نږدې څخه تشویق کوي دوی ته مینه ورکوي یو ځل بیا هم د ایوې منډې چانس شته کامیاب اور ویکټ راغله او منډې رانغلې دی اور کې بهترینه اقتصادي اور تر سره کړ د MIS-E-AINAK لپاره څومره چې وستایل شي په ښه ځای کې بال تر سره کړ بېلابېل بالونه تر سره کړل روان اور کې او وتوانېد یوه مهمه ویکټ هم ترلاسه کړي 4 منډې او ویکټ هم ترلاسه کړه 40 توپونو سره 21 منډې 2 ویکټو ترلاسه کول دا نو ډېر زیات په زړه پورې توپ اچونه ده 14 اور وروسته 1-2-4 دلته په کمنټري باکس کې هم تغیرات راځي زمونږ دوه نور تکړه همکاران دویندر کمار بارکزی او ورسره څنګ کې احمد فرهاد فدایي In the air. Just following. Oh, he's dropped him. Was in position to take the catch. Was in the air for a long time. Good shot pull from Yamarab. Yeah, and he ran very hard at it, I think. I think he didn't give himself enough time to settle underneath it. So he kind of overran it. But it's good to have you, Devinder Kumar Barakzai. I didn't know you have a last name as Barakzai. 125 for 4. Good crowd in. It's Oh, a absolutely. wonderful atmosphere here at the Kabul Cricket Stadium. Isn't it lovely? The vibe, the crowd, the cheer, the love, the passion. And he's bowled him. Hayat Nasiri couldn't do much about it. Trying to guide it down to the third man region in the slot. I mean, it was in the line coming onto the wicket and the bounce been not as high that could have come onto the bat. That's a legal delivery. Typical test match line and length from Yama Arab was very expensive in the first spell. Making a good comeback, not quite rising to the expectation of the batsman, trying to give a bit of room to himself to hammer it through the offside. Just staying low, hitting the stumps. It's gone. Nasir is out for 1. It's 125 for 5. AMO Sharks. Shpageeza Cricket League is back, and so is Devinder Kumar Barakzai. With a nickname from Afghanistan. They changed this very quickly. Earlier they were calling me as Devinder Afghan. All right. Now Devinder Kumar Barakzai. I like it. It's a very good over from Yamara. You rightly indicated earlier, his earlier spell was expensive, and the reason was he was not bowling into the right area. Like a couple of deliveries that he bowled fuller to Shahidullah Kamal, he smashed him for the boundary. The other that he pulled his length was too short to smash him for a maximum. So this is good comeback, and it is a sign of a good cricketer, because you learn from your mistake. You think with yourself when you're being sent to do the fielding and trying to make things right. When you're pushed against the wall, you find different ways to make a comeback, and he's been superb in his second spell.
This has been terrific over. This is over number 17 in death overs, where you expect plenty of boundaries. Things have been slightly challenging for the batters on this pitch. In the power play overs, they were brilliant with bat. But since then, they've been excellent with ball in hand. Yama Arab making good comeback as well. I think it's Sharafuddin Ashraf opens his arms and sends this high into the crowd. Just when we were talking about how good he's been bowling, Sharafuddin Ashraf had different plans. He's an attacking batsman. Bats at different positions, picks the length early. Just taking the pace of the ball early in position and depositing it over the boundary for 6. Can be very, very dangerous. Absolutely, he scored 100 in the last 8 matches. He's in good form. Now he has to finish it fine. He's given away 7 runs in this over, and it is good as long as he can finish it off nicely. He doesn't have to concede another boundary. As far AMO Sharks is concerned, they'll be very happy if they could get a couple more, and they are on track to score more than 150, which the captain, the stand-in captain, indicated that they wanted batting first. Mixed feelings, taking wicket, also conceding a boundary as well. 1 for 39 in 4 overs from Yama Arab. 17 overs bowled. It's 132 for 5. Excellent platform for experienced campaigners to improve on their game, show their improvement for the young players coming into the fore, testing themselves, and also finding different options when they are put under pressure. Waidullah into the attack. That's well bowled. He bowled it quicker, not to give room to Sharafuddin Ashraf, who wanted to get onto the back foot, but it was not too short. It was good length, it was quicker, it didn't give him chance to open his arm. Now, after this, we have 17 more legal deliveries to be bowled. How many more can AMO Sharks score? We saw in the first game played today at this Kabul Shpageeza Cricket League 2024, 168 of a target couldn't been chased. Now, is it that 150 plus would be a defendable total? Well, we got plenty of options in the bowling lineup, especially spin for the team AMO Sharks. Ashraf as well, he's got a lot of experience of playing different formats, so his bowling is going to be crucial. His bowling spell, lots of experience in the spin department for the team AMO Sharks. So it's going to be challenging, that's for sure. Not going to be easy. And he's got him. Good work from Afsar Sasai behind the wickets. But all credit to Waheed, the young promising cricketer for Afghanistan, who bowls very much likely Mujib Zadran. That's very good thinking. Bowling it quick. Terrific time for Afghanistan of late. Talking about his poor performances in South Africa. So cricket was beating cricket. Getting opportunity, unfortunately. There's the T20. There is. He's put under pressure. He's taking wickets as well. Sharafuddin Ashraf can be dangerous, but he's out for 8. It's 134 for 6. AMO Sharks. What has been so impressive in this game
learning quickly from the fast bowlers as well as from the spinners as well. Wahidullah going for runs in the first over, then making strong comeback, taking crucial wicket. Taking the wicket of Sharafuddin Ashraf, who could have made a big difference with bat in hand. Quick fire cameo, halting the progress in the batting department for the team AMO Sharks. Well, and I think it's a good thinking from the skipper Ibrahim Zadran, bringing in this young lad Wahid. Also for Shahidullah Kamal, because with the off spinner that he can bowl, he can also trouble Shahidullah Kamal, because he's one set batter out there. And if they see the back of him, even 150 wouldn't be looking very much probable from here. What an over this has been. What an absolute wonderful over this has been. 135 for 6. Nadir Sahil in the backdrop. Wonderful scene here at the Kabul Cricket Stadium. Yeah, we can see that, Mr. Barakzai. Tell me more about Afghanistan. I want to know. I'm thinking about traditional market here, pigeon market. Okay, that's promising. What is Naveed Zadran thinking? That was off the bat. Well, Naveed has been terrific for Afghanistan in Test match format, trying to adopt his game to the demands of limited overs cricket, 50 over cricket, as well as 20 overs cricket. In 50 overs cricket, in this day cricket, he was superb. And I can't stop remembering Hashmatullah Shahidi talking about his moments of the game. He was asked if there is anything funny. He said, I asked Naveed Zadran to go and see you. And he was like gone for a couple of minutes, and then he came back later and brought a Coke and said, you know what, Captain, I couldn't find you. And the skipper wanted to see if there is dew on the ground. Oh, that's well bowled. He is a very good prospect for Afghanistan. He's shown promise, and he's shown temperament. I remember in the match against Sri Lanka, the skipper was looking for a bowler. He went to the captain. He said, I'm here. Give me the ball. Great attitude. He's got big heart. Has bowled some marathon overs over the years in tight situation. In domestic cricket, now in Test match cricket as well. Another good delivery. That's the experience. When you got your stock delivery in there, then you can experiment with the rest of the deliveries to formulate a good over. Yeah, I'm not happy with how Afsar has actually responded to that. Should have stopped that. Straight away he raised his hand saying an apology. Afsar, who he had in the commentary box back in 2020, he had a bit of a problem. I mean, I think he had an accident, which is the reason why he was not playing. He was a good commentator. But the location of the commentary box was a different place. Yeah, that's right. This is a better place now, isn't it? More space. And we can see the whole field as well. Yeah, that's right. It's good to see improvements, right? I mean, you want improvement everywhere you are. As a player, you want improvement in your game. And as an organization, you want to give better space to your staff. So it's good to have such wonderful commentary spaces at certain grounds. One among them is for sure Kabul International Cricket Stadium. This has been terrific over already from Naveed. None for 27. And at this juncture in the play, penultimate over of the innings. That's what we saw in the first game as well. It's not going to be easy for the batters to play big shots in the death overs, despite keeping the wickets in there. But you know, there is the psychological factor. 150, if you can cross, you might give yourself a chance, and this will help. Coming down the track, Shahidullah Kamal, the man who can do it. A much needed welcome boundary to end the over, which was rather good till the boundary.
142 for 6. Abdul Rahman has been given the opportunity of bowling the final over, 1 for 21 in 3 overs. To hit for 6 of the very first delivery. Since then, he's been superb. Now, from the batting perspective, Riyaz should brought Shahidullah Kamal. Riyaz should bring Shahidullah Kamal back on strike. 1, he will get his 50. 2, he will get some runs. Because he's the one, I think, middling the ball nicely. And it's all because you've spent time, 42 deliveries you've played out there. It'll be a mess if they don't cross 150. That'll be a big psychological factor, I guess. He was shuffling. On his way outside the off stump. He missed the line. No, but if he has question, he can just go for the review. And I think they have. Have they? Yes. We have the first wide review, have we got? The first one, right? It's going to be interesting given the fact that the batsman was around the off stump. Then the timeline changes. The wide indicator changes. Riyaz had all the questions. He thought this is a wide. Shahidullah Kamal turned around and talked to the umpire and said, we still got a review, right? Let's check it out. Looks interesting. It's very close, isn't it? See, the thing is with the foot, he's actually moved already towards the offside. Yeah, well outside the off stump, and angle taking the delivery further away from the batsman. Yeah, it's not wide. But it was a breather nonetheless. They could rest. Well, Riyaz has to take a single. Abdul Rahman searching for a spot in the national lineup. He's trying to showcase the amount of improvement that he's shown in domestic cricket. Also, the areas that he's been working on. He's got good pace. He's got good raw talent. It's about bringing that maturity, that understanding about bowling in different situations, thinking about different options that you can bowl when pressure is on. I'm sure you're not going to highlight that Pakistan game. No, did I say it? You brought it up. That one over against Yadav Khan. And asked me how frustrated I was. But then these are the games that you learn from. You can only learn it from. See, he's a very good bowler. He's got pace, as you rightly indicated. He's also very good with the bat. He's scored a few half centuries in the domestic circuit. I was talking to Fazal Rahimi. He praises him so much. I don't know if they are from the same place or what. But he's a very good prospect for Afghanistan. And I'm happy to see the way he has been bowling in this last over. He hasn't given away anything. Bowling with the angle, not allowing the batter to connect with that. And then Shahidullah Kamal out there, who's already seeing the ball so nicely. He's already dotted one against him. He's mixing it up nicely. And now Shahidullah Kamal is not on the strike. 1 for 23 in 3.4 overs, bowling well in the listed cricket as well of late. That experience of bowling well, taking wickets, making impression.
He's bringing that confidence into this championship as well. He's an attacking batsman. His role will be crucial with the bat as well. Well, another 2 deliveries if they can get to 150. But I'll be very upset. Oh, that is high in the air for a maximum. They have got 250. Riaz said, okay, it's only 2 deliveries. I don't like it, the fact that Shahidullah Kamal will not be able to make his 50. But you don't play for your personal milestones. You play for the team. And Riaz finding one in the slot, smashes it out nicely. Again, the length delivery, operating from round the wicket in the arc. Picked the length early and smacked it over mid-wicket for 6. 150 comes up. Well, the team has delivered. The captain wanted 150 and they got it. Good work from Afsar Sasai to see the back of Riaz, and they had to push for 2 because there was nothing to lose. They will finish their innings on 151 for 7, which is just about what their stand-in captain Sharafuddin Ashraf said it at the toss. Afsar does what he's been very good at, quick behind the wickets. What do you make of this? Well, from where they were at the stage of 6 overs, I think this has been great comeback from the fast bowlers and the spinners along also in keeping the team to 150. But on this pitch, 150 can also be very, very challenging. Shahidullah Kamal, 48 of 44. Lots of experience. The spinners, Sharafuddin Ashraf, Kash Ahmed, Mohammad Gul. And it is not going to be that easy on this surface. The ball is turning and gripping. Also, the bowlers have the experience of bowling in the power play overs. Terrific work, but they will be challenged. Naveed Jadran, none for 31, bit expensive. Yama Arab making a good comeback after conceding plenty of runs in the first spell, 1 for 39. Terrific bowling performance once again from Wahidullah, 2 for 27, continuing from his great form from National T20 Cup. And Zia Akbar, 2 wickets for him as well. And I think he took 2 very crucial wickets, one of Zubaid Akbari. And when we return back, MIS-E-AINAK Knights will be needing 152 runs from 120 deliveries to win their first match of this Expo Shpageeza Cricket League 2024, presented by Etisalat. And Ibrahim will be in action, opening the batting for the team. And I don't want to ask you how so much you love watching him bat. So 152 to win from 120. We take a short break. When we come back, we will have the openers ready for the chase.
سلامونه نیک هیلې بیا هم په خیر راغلاست د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو څلوي دویمه لوبه د امو نهنګانو او د میس-ای-عینک کاتالانو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د امو نهنګانو وکولی سوه د 152 منډو هدف خپلې سیالې میس-ای-عینک لوبډلې ته وټاکي. شاهد الله کمال دې وکړ. مننه. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته نیکې هیلې احترامات. بالکل چې څه سچویشن و هغه وشوله نو په شروع کې بال ښه راتلو، خیر کې چې بال زیات شو لږ سلو ویریشن او دوی بلاکر یې کول هغه بیټ ته سم نه راتلو نو هغه و چې 150 152 ټارګېټ په داسې وکټ ډېر ښه دی. په 11 اورونو کې تقریبا 108 منډې جوړې سوي وي خو له هغه څخه وروسته ډېرې زیاتې کمې منډې یعنې 46 منډې په پاته 9 اورونو کې راغللې. علت څو بال زوړ څو کوم بل هغه د بلاکرو خبره وایي که یا کوم بل علت و؟ ګوره ما مخکې خبرې کوې دغه ځای کې موږ د یوه طرف نه وکټې هم تلې او شرف وکټ زرله ورکړه او اسحاق رحیمي ځکه چې هغه په خیر کې موږ ته غټ ټارګېټ مقابل ټیم ته کېښودای شي. بال چې زوړ شي دلته بیا وکټ ډېره سخته چې رنزونه پرې وشي نو هغه و چې دوی ښه ځای کې بالینګ کولو. موږ کوشش کولو چې یو بال راګیر کړي خو ونه شول خو دوی ښه بالینګ وکړو او دا ټارګېټ انشاءالله په دغه وکټ باندې صحیح دی. مګر سهارنۍ لوبه کې 148 منډې ترلاسه شوې. بالکل شروعي کې وکټ فرېش وي د وکټ چې څومره لمر یې وهي بال خوړی کېږي وکټ یې خوري نو هلته بیا په بال چې زړېږي بیټ ته سم نه راځي نو رنزونه داسې ښه نه پرې کېږي. ځکه د خپل توپونې په اړه باندې راووایه هغه خصوصا هغه سکوپ چې نوید زدران په وړاندې ترسره کړه. بالکل اوس وخت کې کرکټ ډېر تیز شوی دی 20 کرکټ فارمیټ نو ما مقصد هم دا دی چې په دغه شټو باندې هم کار وکړم. کار مې هم کړی دی انشاءالله راتلونکي کې به نور هم ډېر وګورې دا شټونه. په شلاوریز کرکټ کې هم شاید کمال خپل مینوال راجلبوي. بالکل که وګورې بار بار که شپږیزه وګورې ما فرپامس اورال ډېر ښه دی هغه که بالینګ وښیي او که بیټینګ وښیي نو زه هغه وکټ ته په کتو ټیم ته سچویشن ته په کتو هغه ضرورت چې څومره وي هغه کوم د ټیم دپاره نو هغه ضرورت ونن چې که ما 48 وشول 50 رانغله ما دپاره هېڅ مهم نه و 50 ما دپاره د ټیم وینینګ مهم وي رنزونه وي. لږ څه ناڅه د بخت هم منندوی یې د بخت څخه مننه کوې نن؟ نو واقعیت دی کرکټ کې هر څه راځي یو کیچ مو ډراپ څو چانس پکې راځي داسې غټ غټ پلیرانو ته هم چانسونه ورځي بیا 100 کوي 50 کوي نو کرکټ سره دغه برخه حتمي وي. 152 منډې بالینګ باندې اعتبار شته؟ بالکل موږ سره سپین ډیپارټ چې دی ډېر ښه دی فاست بالران هم ښه دي نو انشاءالله زموږ ټارګېټ مقصد به همدا وي چې په هر پلی کې رنزونه کم ورکړو یواد به وکټې مخکې راشي. ډېره زیاته مننه. د میس-ای-عینک زون شاید کمال چې همیشه یعنې ډېر د دې زون لپاره لوبېدلی دی او نن د همغه زون په وړاندې باندې ښه بخت ولرې. مننه خیر اوسئ. په خیر اوسئ. شاهد الله کمال د امو زون د لوبډلې د میډیا لرډر توپوهونکی چې نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې په زړه پورې توپونه وکړه 48 منډې جوړې کړلې وکنه په یو سخت حالات کې یو اوږد اننګز یې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې مخکې یوړ د چې نور ملګرو ورسره ډېره زیاته ملګرتیا ونه کړله ونه درېدله ملګرتیا ونه غځېدله نو په همدې خاطر باندې د دې لوبډلې هغه هدف هم لږ څه ناڅه راکم کړی سو 152 منډې هدف وټاکل سو خو لکه څنګه شاهد وویل په خپلو خبرو کې چې په دغه وکټ باندې په دویمه لوبه کې بیا دغه منډې ترلاسه کول اسانه نه دي. وبګورو چې د امو نهنګان کولی سي دې هدف ته د دې هدف څخه دفاع وکړي او که یا زو چېرته ځو زو لوبه هم څو شیبو کې پیلېدونکې ده او تاسو د دویمې پاړۍ څخه بیا خوند واخلئ. Well, in the first double header of this ex-Bull Shpageeza Cricket League 2024, AMO Sharks won the toss, decided to bat first. They were looking at 150 when they came out to bat, and they started off nicely. Abdul Malik straight away into the action, smashed a few boundaries. They took on the pace bowlers, and that was when things were looking really nice for the AMO Sharks. At one stage you would think that they might even get more than 150 the way they started things nicely. Well, mainly thanks to their openers Zubaid Akbari and Abdul Malik. Naveed Zadran, when he started to bowl the first over, it went for plenty. Yama Arab as well couldn't find his channel. He was bowling full and that was going for boundaries, and when he pulled his length and bowled the short one, that too were
smashed for plenty. This one was hit for another brilliant shot, but that has to be for some sloppy field out in the middle. They continued on their flourishing start until the spinner came in and tried to put a stop to the running flow. Waheed, who's bowled very nicely in this match, were early on taken for runs. They were scoring runs almost towards all the areas of the ground. Abdur Rahman provided the very first breakthrough, but that was on the back of some brilliant fielding from the skipper Ibrahim Zatan, who went back and took a brilliant catch. And as we were talking about some sloppy work, Masood Gurbaz was lucky one time not to be the second time. He wanted to repeat the shot, this time towards the deep backward square, straight into the hands of the fielder. Well, Zubaid Akbari was still in the middle and he was middling it nicely. He was playing brilliantly. He tackled the spin attack from Waheed and scored runs alongside Shahidullah Kamal. Yamarab continued to leak runs, and Shahidullah Kamal, who looked good, was scoring runs nicely. The one that was pitched short was dispatched for a maximum by Shahidullah Kamal. Then came Zia Akbar, yoked Zubaid Akbari, whose brilliant innings came to an end. Ishaq Rahimi came in. He scored a very good boundary, and looked that maybe AMO Sharks will still get plenty. Shahidullah Kamal played beautiful shots, one that he scooped nicely, talked of his skill, and then Zia Akbar getting the wicket of Ishaq Rahimi looked very frustrated with that, and had to be because he was trying to play it square off the wicket, the one that was straight coming at the wicket. Yamarab got his first wicket of the day, sending Hayat back, getting him bowled out. And then came Waheed's magic. Got Sharafuddin Ashraf, the stand-in captor, bowled one very quick to give him no room and got him stumped out. Riaz hitting the last 6 of the inning is how they got to 151. 152 is what MIS-E-AINAK Knights will have to score to register their first victory, which will not be very easy on this surface. The fact that the ball is keeping a little low and there is a lot for the spinners that the AMO Sharks have in plenty.
We're live from Kabul, Afghanistan. AMO Sharks versus MIS-E-AINAK Knights in the double hitter. Second game of the ex-Bull Shpageeza Cricket League 2024. AMO Sharks scored 151 in allotted 20 overs. Courtesy of some good batting from Zubaid Akbari, who scored 33 of 33 with the strike rate of exactly 100. And Shahidullah Kamal, who could not get to his 50 but scored a good 48 runs to give AMO Sharks what they were looking for on this track. 151. MIS-E-AINAK Knights will have to score 152 to register their first win. The MIS-E-AINAK Knights bowlers in particular, Waheed and Zia Akbar, were brilliant. They were economical and their line and links were impressive. 2 wickets each. Yama Arab and Abdur Rahman taking 1 wicket each and restricting AMO Sharks to only 151, which didn't look probable at one stage of the game because AMO Sharks were really taking the game away the way their openers started things. Abdul Malik and Zubaid Akbari started off really nicely, but things were pulled back nicely by the MIS-E-AINAK Knights. And here we have the confirmation of the impact player. We know that in this Shpageeza Cricket League 2024, we have the impact player rule, which is actually a good support to any sides because the number of batters just keep coming and coming and coming and coming and coming. So you can find yourself into a comfortable position of chasing down totals. Not to forget, 151 on this track will be tricky because we heard Sharafuddin Ashraf saying at the toss, and I repeated myself a few times, that 150 would be par score. It's only one way to find out, so we have the impact player, Naveed Ubaid, for the MIS-E-AINAK Knights, coming in to bat alongside the skipper, the Prince Charming, I call him for Afghanistan, Ibrahim Zadran, because he's so brilliant to watch. And his elegance and his style is just awesome. Muhammad Gul will start the proceeding for AMO Sharks. And it will be Naveed Ubaid and Ibrahim Zadran to open for MIS-E-AINAK Knights in this 9th edition of Shpageeza Cricket League. Straight away, good ball in the channel. I think rushed him a bit. But as far as Ibrahim Zadran, I think what can we, what more can we say? Because he's such a fantastic player, so good technically. He scored so much of runs for Afghanistan in his short career. He's looked, really promising and looks a quality player as far as I'm concerned. Love watching him bat, simply because I like, because he plays proper cricket, good technique, everything's so good. It's so pleasing to the eye. So I love watching Ibrahim Zadran any day of the week. Well, is it Sri Lanka? That's why you're asking me the question. Unfortunately, that was for a losing cause, I think. It was 161 that he scored. That's good work from Ishaq Rahimi. I think he's hurt himself because I think he fell on the ball. Yeah, it can be painful. It can be painful. You can roll over on the ball. You can
collect it down the leg side. It can, let's see. Oh, it hit. I think it hit his wrist. That's a painful area. The wrist is very painful because you don't have enough protection, and that's a very sensitive area where the bones get exposed. So wicketkeeper's job is never easy, I'll tell you. I mean, it is a thankless job, and there's so much you need to do, and it is very challenging. Conditions can be different, and I believe wicketkeepers are such a crucial part of any team. They give you so much of tips, gives tips to the captain, they help the bowlers, and also they are judged on what they miss, not on what they catch. So if you don't notice a wicketkeeper, that means he's doing a very good job. So you speak about him. I mean, generally keepers are spoken of if they're outstanding or if they drop. So if you're not spoken of, that means I think he's doing a good job. Isn't that the nature of the world? Oh, Fidai, I hope we had more people like you. Because you see only the good side, which is very rare. And I think that's something that every human should look to try and develop. And that's a short and wide delivery. Now he's asking for a wide. I don't think that was a wide. Very true. You need to look to cut off every run, and I think the way forward will be wickets because 79 for 2 in 10 overs at one stage, and they were looking like getting 170, but then the spinners came back and the bowlers really tried hard. And that was a good comeback. No, that's a worry. That is a worry. That's the last ball of the over. The first over, just 1 run. Well, the worry will be if the ball is keeping low, because as a batter you're used to receiving the ball at a certain height. Now if that doesn't come onto the bat nicely, as we've seen Naveed Dubai struggling a little bit in the first over, it's a little early, yes, to say, but then again he hasn't yet got it off the middle of the bat, and straight away the skipper Sharafuddin Ashraf turns to a spinner. Muhammad Gul bowled a good over, and now it'll be the stand-in captain himself to bowl. See, this is a good contest because we've seen that the surface is a little bit slow. We've seen a bit of grip. Some deliveries have turned. Now this is a contest. Ibrahim Zadran needs to use all his experience. It's not about blasting the bowling. It's about building an innings, I think. You could see that it's not easy to time the ball. It's not coming. He appears to have completely mistimed it. That was pushed through a little bit quicker. So, Ibrahim, we're talking about a power play, yes, with field restrictions. But on this surface, I don't think it's about hitting boundaries. It's about a more measured and a calculated approach where you look for your twos and singles. You look to work hard because the surface is helping the bowlers. I really like that. You need to change your perspective. You can't just be going for the boundaries. Like, you can't just be looking for boundaries. It's that you need to keep rotating the strike. You need to just keep the scoreboard ticking. And with that, for sure, you will start giving yourself a chance to get yourself closer to the target.
Well, it's been 3 dots, and those 2 to Ibrahim Zadran. See, you could see what Ibrahim Zadran is trying to do now. He was looking for space, and that time he was looking to come down the pitch. Now he's trying to put this bowler off his line and length. He's trying to sort of reply him with a bit of aggression, but he will be, I'm sure, very mindful, because he's an experienced player. He knows the surface. Well, absolutely. He can't find the gap. Now this will be very, very frustrating. Now this is where the batting team has to be very clear and very careful. And I want to quickly bring this point, like for people watching, see how Ibrahim Zadran reacts. Does he give away his wicket, or does he say it's okay, he can bowl a midden and I can come back later after him? That is the experience of Ibrahim Zadran. He doesn't lose his mind. He stays cool and calculated. He takes the maiden, but he stays on the wicket. So 2 overs done, a maiden from the stand-in captain, 2 without a loss. Nice. Yeah, it's a slow start. 2 without loss after 2 overs. And yeah, it's about how the MIS-E-AINAK Knights are going to set about. It's how they build this response. It's not a big score thereafter, but on the surface it can be challenging. Okay, this time Naveed Ubaid waits for it. See, that's the key. Wait for the ball, let it come onto the bat, and what a beautiful looking shot that is. So the first run with a boundary. See, he waited, as you said. It was pace on, the length was right, and it came onto the bat, and that's what he did well. So look at that elbow, how he looks to deliberately go over the top. It was intentional with the bottom man coming into play. He was looking for that elevation, and he got it. Perfectly well played. And the other thing, Roshan, is that you need to play with a straight bat. Just like that. With anything, if the ball is keeping low, you don't want to lose the sight of it playing a cross shot. The straighter with the bat you play, the safer you are. And the fact that you can score runs as well. Now Gul was giving it pace and pitching it up. Mid-off in the circle. Ubaid would love it. That drive, he found the fielder. Now I think both batters realize of MIS-E-AINAK Knights. They will realize that the best time is against the seamers when there is pace on, the ball coming onto the bat, harder ball rather than a softer ball with the spinners bowling. So that's the reason you'll see that the openers would look to take the seam bowlers on, the faster bowlers on. Well, that's another good looking shot, but only it is that the fielder's already been placed there. So it's good to see the bowlers having an understanding of the field, and why should they not be? Because Hamid Hassan, the legendary Afghanistan pacer, is coaching the side. I beg your pardon, I think he's coaching the AMO Sharks, isn't he? But then he's around, right? Oh, actually, AMO Shark is bowling. Where am I? Getting confused. What's going on? Yeah. You're too excited? Am I? I don't know. I am back. In Shpageeza is absolutely exciting. Slow ball. But dealt with nicely. Waited for it. Yeah, that will have to be the game plan. Yes, when it is there to be hit just like the boundary he got, but it's about working the ball into gaps. It's about using the pace. It's about making sure that you minimize your dots. See, you give more dots, the pressure increases, and that's where, as a batting unit, you look to do different things. And you spoke about the experience. Yeah, Ibrahim Zadran would know how to handle it. But as the lesser experienced batters appear, there could be a question mark. This is good batting. The intention is right. They're looking to rotate the strike, knocking it into gaps, dropping and running. 143 of 103 balls on this surface can be challenging. I like to see how the spinners are going to bowl.
If the spinners are starting to get grip, as we did see, and turn and bounce, this crowd would see a different kind of an approach. Now they are here for the fours and the sixes, but I don't think that's what they're going to get. It's going to be a much tougher and a closer game. I think a nail biter would do better. It's always nice that you don't know which side is winning. Well, that's another good shot. But the fielder's been placed there. And there could be a run out. Have we got the run out in that? Could be a crucial breakthrough. Naveed Ubaid has dived in. We'll have to see if he's safe or not. Well, it looks tight to me. As you said, it was tight. The throw was good. For a moment, I thought that the batter was struggling a little bit. Let's see. The throw looks perfect. Well over the bails. I think he's nowhere. He's nowhere. All he had to do is take the bails off. And look how far short he is. He's a good foot short. So that's the end of that opening partnership. And what I like about this run out is how cool Muhammad Gul is. He's waiting for it, collects it nicely, dismantles the stamps, and out you go. So the first breakthrough for the AMO Sharks. MIS-E-AINAK Knights lose their first wicket, and they are going to be in a bit of a trouble. Naveed Ubaid did put a dive, but even that was not enough to save him. It's very unfortunate that there are different ways of getting out as a batsman. As a bowler, you get as many chances. You be hit for the six, the next ball you come, you may get a wicket. But as a batter, it's just one mistake you gotta make, and that would be enough. He was struggling a little bit, got his rhythm, and just when he got it, he got run out. 8 for him. And in comes a very exciting prospect of the Afghanistan cricket. He's played under 19 World Cup for Afghanistan. I really am looking forward to watching him play. He's a very exciting character, Wafiullah Tarakhil. And what I really want to see is how Ibrahim Zadran will mentor him alongside. And this is the run out. Very good throw. That's the key. Just made it easy. Most fielders either send it on the bounce or over the bails. This time he preferred to go over the bails, and easily done. Yeah, he's not going to wait and waste his time. That's the thing about Wafiullah Tarakhil. Oh, that was Ibrahim Zadran. That's a long half volley. That was asking. That was asking. That is... You're not going to see a player of Ibrahim Zadran's class miss out. Under his eyes, and bang! In the gap. 4. After 3 overs, they are 15 for 1. So you spoke very highly of this young man Tarakhil. So played under 19 cricket, hasn't played beyond that. Yeah, he went with the A team to Oman. He was part of the T20 matches against Oman, and I don't have to speak of him. His batting will tell you what he is. What I like about him is he's not scared to take on the bowlers. I think that has to be an essential component in T20 cricket. You got to be fearless. You cannot be playing safe. T20 cricket today is a success. Batters are successful because they're willing to take that approach, that fearless approach. Yeah, sometimes it doesn't work, but most of the times it does. Well, you are absolutely right. The key... So 2 balls, a boundary of the first ball. 19 for 1 into the 4th over. They got a slip in. Now that's a good move from the captain, the AMO captain, because he's looking for wickets.
But also, Fidai, I believe that there is a pace that you should be bowling on this surface. Yes, we're talking about the power play, so look to push it through a bit quicker. But if the surface is responding and gripping, you'll find the spinners looking to bowl a little bit slower. What about them? Wonderful crowd. It is most encouraging and exciting to have so much, and that kind of participation coming over, supporting their heroes, and watching cricket. Absolutely. Seems like their approach has changed. They want to come down the track again. Sharafuddin do not want for Sharafuddin to settle in, because that's the last thing you will want for a senior campaigner to settle in, and then all of a sudden you will be in trouble. So they want to disrupt his rhythm. Now, because he came down the track is the reason why this time he bowled it even quicker. As you earlier said, the power play overs, you want to get done with that, and once you have the restrictions out and you have the fielders all around the ground, then you can bowl with more confidence in knowing the fact that the boundary's been covered and the boundary riders are there. Now, this partnership is very important when it comes to the Knights. They got to make sure that they get to a good foundation. Well, safely negotiated. 6 runs off this over. 21 for 1. MIS-E-AINAK Knights chasing down 152 to register their win. We will have a change in the comm box, and we will have our Pashto commentators to take on for another 4 overs. Sharafuddin Shakir alongside Samiullah Sirat. دام د کابل کرکټ لوبغالي څخه ښه راغلاست. د مس-E-AINAK او د امو نهنګانو تر مابین زه په زړه پورې لوبه جریان لري، او دا هم څلوریزه د ابراهیم زدران له بیټ څخه دا مهال ابراهیم 11 منډې جوړې کړې دي په 12 توپونو باندې. د مس-E-AINAK اتلان د هدف په تعقیب پسې دا ځل بیا هم شاټ ګورو چې توپ او دلته ډګر ساتونکی هڅه کوي، خو 2 ټپه کې وړاندې لګېږي توپ. د کیچ هڅه چون د بال او ډګر ساتونکي تر مابین واټن و. سمې هرکلی درته وایي کمنټري بوکس کې. په سمه توګه بال جج نه کړ تر څو کیچ ونیسي او د ابراهیم زدران انینګز ختم کړي دلته، خو ښه هڅه وه بال یې بونډرۍ نه وساتئ او څلوریزه یې ورنه کړه ابراهیم زدران او مس-E-AINAK لوبډلې ته. کامل کاکړ توپ اچوونکی دی او د یوې چټکې منډې هڅه او نان سټرایک ته اوس ابراهیم زدران په سټرایک باندې 14 توپونو سره یې 12 منډې جوړې کړې دي. کامل کاکړ د لوبې 5م اوور او د پاور پلی یا سرکل یا دایرې 5م اوور. کابل کرکټ لوبغالی د ACB تاسو ګورئ دا ښایسته ننداره د کیمرې په سترګه باندې دغه دره د کابل دره که وګورو په لوړو او دانګو غرونو په منځ کې د کابل ښکلی او جانانه ښار. په دغه ښار کې د کرکټ لوبغالی د کرکټ لوبه ده مات افسر باندې توپ نه بول کېږي. د منډې هلته نان سټرایکر غوښتل چې منډه دلته د اولډ ښه ځلېږي بلکل
لوبه ترسره کوي او دلته ګورو چې د نو بال اور سټیپ رن آوټ چیک رن آوټ نه بیټ یې په وخت سره رسولی دی ناک آوټ دی لوبغاړی او شاکر صاحب مخکې دی د کابل د ښکلا او د کرکټ د لوبغالي یادونه وکړه نندارچیان هم په ډېره زیاته اندازه سره راغلي دي لومړۍ لوبې ته هم او اوس دویمې لوبې کې هم نندارچیان زیات دي زیات کتونکي لرو نن په لوبغالي کې د دې کې چې د لومړۍ لوبې څخه خوند اخیستی او دویمې لوبې څخه هم تر وروستیو پورې راسره اوسي اوس ابراهیم زدران ګورو چې په دا لوبه کې څنګه په خپله لوبډلمشرۍ مس-E-AINAK لوبډلې ته بریا ورکوي د ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو اتصالات وړاندې کوي دغه سیالۍ دغه نهم پړاو که وګورو نن د نن ورځې دویمه لوبه په ټوله کې د نن پړاو دغه سیالۍ که وګورو په زړه پورې به وي جالبه به وي سیرت په څو شیبو کې که وګورو مخکې به هم دغه لوبه ډېره جالبه کېږي ځکه چې په چیس پسې ځي 152 منډې هدف ته په لومړۍ لوبه کې 189 منډې هدف نو د منډو هغه لړۍ که وګورو په دغه ویشتنځای باندې چیسینګ ډېری په دویمه لوبه کې ترسره کېږي بالکل په لومړۍ لوبو کې هم بند امیر هدف ټاکلی و او سپین غر یې پرېنښودل چې له لوبو ورڅخه وګټي نن لوبه هم ګورو چې اوس امو هدف ټاکلی دی او بند امیر بلکې مس-E-AINAK هدف راکولو پسې ځي نوید عبید رن آوټ د او داسې ابراهیم زدران که وګورو ناټ آوټ په ویشتنځای باندې 14 منډې جوړې کړي دي وفي الله ترخیل دغه ځوان ینګسټر ګورو چې ډېر وخت د ده د توپوهنې هغه د خوند څرک تر دا مهاله چا نه دی لیدلی وبه ګورو چې وفي ترخیل نن د خپلې لوبډلې لپاره داسې باکماله لوبه ترسره کړي تر څو هغه خپل استعداد د وړتیا نور هم لکه څرنګه چې غمی په هیرو کې پټي او د هیرو څخه یې راباسي ځلیږي روښانه کېږي نو د هغې لپاره ترخیل ته یو ښه چانس دلته د ریورس سویپ شاټ هڅه او له دې سره توپ د بونډرۍ څخه د باندې 4 منډې وفي الله ترخیل بالکل د میکسویل په انداز باندې بالکل مکمل باډي اړوي میکسویل کې د شاکر صاحب مینوال ته ور یاد کړه د نړیوال جام لوبه باید چې د افغانستان په خلاف باندې کوم شاټونه ووله یو ځل بیا د لیګ سایډ په طرف باندې د یوې منډې چانس او قیس دی چې بال راګرځوي خیر که کومه لوبه کې میکسویل موږ یادو لوبه یې ګټلې ده خو په نړیوال جام کې مهمه خبره دا ده چې د میکسویل لوبه موږ څنګه بدلو څنګه افغانان خپل وار او بدل څنګه اخلي دا د افغانانو دستور ده دا د دوی ته همیشه چیلنجي لوبې خوند ورکوي چې کله چیلنج لوبې وي څوک یې د بریا هیڅ تصور نه کوي چې ګټي دوی هغه لوبې ګټي نو موږ میکسویل څخه خپل وار اخیستی ده نور هغه خبرې پاته دي اوس بیا به هم وو بیا به هم وو بیا به نورو لوبو ته پسې ورځو اوس د پاور پلی وروستی اور دی 3 توپونه پاته دي محمود الله لوګری بهترینه شاټ بال پسې 2-3 قدمه وړاندې راځي او بال د لنګان بونډرۍ په طرف باندې 4 منډو لپاره لوبوي او دې سره ابراهیم زدران په 4 سره پیل وکړ دغه اور 3 توپونو باندې کوم بونډرۍ نه ورغلی خو دغه بال ته قدمونه استعمال کوي بال بونډرۍ ته رسوي 38 منډې ورسېدي ابراهیم زدران شاکر صاحب لوبې ته په کتو هماغسې مخته روان دی د لنګان په طرف باندې بال ګول غورځه خو میدان کې فیل سو د منډې چانس نه و ابراهیم زدران او وفي الله ترخیل ته وفي الله ترخیل به هم دې لوبې کې د یو ښه انینګز د ترسره کولو په لور باندې ځکه چې
دې لوبغاړي باندې ډېر حساب کېږي د MIS-E-AINAK په لوبډله کې چې یو هیټر بیټسمین دی 8 یو آوټ او 6 ډاونونه په کابل کرکټ لوبغالي کې د نندارچیانو غنه ګونه په غن شمېر باندې نندارچیان د شپږیزې لومړۍ ورځ باندې لیدل کېږي د افغانستان د کرکټ هغه سرسخت مینوال هغه د کرکټ سره چې لیونۍ مینه ورته ویلی سو دا مهال لوبغالي ته راغلي دي کامل کاکړ بیا هم توپ اچونه کوي هو ډېر په زړه پورې شاټ توپ د فاین لیګ باونډري څخه د باندې 4 منډې وفي الله فاین لیګ ته څلوریزه وه ده وفي الله ترخیل لخوا نه توپونه درېدلی یو اینډ باندې کلاسیک ابراهیم زدران په ویشتن ځای باندې د پاته کېدو مهارت لري د پارټنرشپ جوړېدو مهارت لري بل اړخ ته وفي الله ترخیل واه دا ځل نو بلکل د ترډ مین په لوري باندې خو دا ځل رننګ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې ډېر اعلی همغږي ډېره په زړه پورې 2 منډې ترلاسه کوي هیڅ موقع نه ورکوي ډګر ساتونکو ته دوهمه منډه هم په اسانۍ سره ترلاسه کړه لیټ کټ و دغه بال د ترډ مین باونډرۍ په طرف باندې د ترډ مین ټریلر ټکل رسېدی دوهمه منډه هم ترلاسه کړی شوه نن وفي الله ترخیل وفي الله ښکارېږي د نیچرل لوبه که وګورو د هغه عموما کې کله د لوبه موږ کتلې وي هغه برید کوونکي توپوهنه ترسره کوي یوازې د غټ شاټونو او د لوبغاړي هر اړخ ته د دې وړتیاوې استعداد هم لري چې شاټونه ترسره کړي که د ریورس ویپ وګورو که د کټ شاټ وګورو که د پول شاټ وګورو اوورال یا په ټوله کې وفي الله نن په ډېر اګریسیو یا ډېر پازیټیو موډ کې ده بالکل بل خوا بیا داسې یو بیټسمین یا توپونکی ورسره دی لکه ابراهیم زدران سلو لوبه مخ ته وړي او د خپل لوبډلې لپاره په هدف پسې مخ ته ځي ابراهیم زدران دا ځل د فاین لیګ په طرف باندې 4 منډو لپاره دغه بال ولوبوه کامل کاکړ په وړاندې د 4 په ترلاسه کولو بریالی شو شاټ لاین کې بال و او د بال یې د باونډرۍ په طرف باندې ولوبوه 4 ځای ترلاسه کړه په ډېرې اسانۍ سره ډېر فکر او سوچ سره دغه بال په بیډ منځنۍ ځای باندې په ډېرې اسانۍ سره باونډرۍ ته 4 منډو لپاره ورسوي فکري ځیرکتیا که وګورو د وفي الله ترخیل نن ډېره په زړه پورې ده بل اړخ ته ابراهیم له ده سره ډېره ښه ملګرتیا کړې ده کیپټن انینګز ترسره کوي اوهو دا ځل بیا هم د پوینټ پوزیشن په لوري باندې توپ د پوینټ باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې د کمال او جمال څخه ډکه لوبه دا مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې د وفي الله ترخیل او ابراهیم زدران ملګرتیا دوام لري د امو نهنګانو لپاره دغه پارټنرشپ د سر درد جوړېدلی سي د دوی د ناکامۍ سبب هم جوړېدلی سي که چېرته دغه وکټ یا دا پارټنرشپ ماته نو د دوی لپاره به راتلونکي یا څه اساني جوړه کړي بالکل شاکر صاحب یو اینډ ته داسې بیټسمین یا توپونکی چې هغه د شاټ وهلو پسې ځي او بل اینډ ته داسې توپونکی لکه ابراهیم زدران چې ډېر تخنیکي لوبه کوي بالونه ډرایو باندې او شاټ ته په ډېر ښه انداز سره خپل ځای باندې درېږي بال د لانګاف پوزیشن په طرف باندې لوبوي یوې منډې لپاره واورونه 4-50 د نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ مالي ملاتړ کوونکي که وګورو ټایټل سپانسر چې ده ایکسپول انرژي او همدغسې پریزنټینګ سپانسر اتصالات کو سپانسر که وګورو هغه BMA ده او اسوسییټ سپانسر که وګورو ملت سټیل ده په میډیکل یا روغتیایي برخه کې سټار میډیکل کمپلیکس
پایټي برخه کې افغان ټیلیکام مالی ملاتړ کوونکي دي ځانګړې مننه ورڅخه کوو دا بیټینګ کارډ ګورو نوې دوبۍ د 8 منډو باندې رن آوټ شوی ده وفي الله ترخیل ابراهیم زدران دا مهال په 20 ځای باندې دي بالکل د سیده بیټ سره لانګ اپ پوزیشن په لوري سټرایک روټیټ کوي او په سټرایک باندې وفي راځي سوچ او فکر سره ابراهیم زدران مخته روان دی لوبه کې دغه سي لوبې ابراهیم زدران نه تنها دلته په شپږیزه لیګ کې چې اوس لوبه روانه کړې ده تاسو لوبې انډیا خلاف استرالیا خلاف او داسې نړیوال جام کې سریلانکا خلاف سیریزونه کې هر ځای کې انټرنیشنل کرکټ کې ابراهیم زدران ترسره کړی دی نو حتما د هماغه تجربو سره او د مشرۍ د مسؤلیت سره ډېر ښه روان دی په لېټ ته دغسې بیټسمین لکه وفي الله ترخیل په بدبختانه بال پسې راوځي او بال وکټ کیپر لاسونه ته رسېږي خپل وکټ له لاسه ورکوي محمد الله لوګري په وړاندې محمد الله لوګری وتوانېدو چې دغه وکټ ترلاسه کړي وفي الله ترخیل ډاون د وکټ راځي دلته نو وکټ ساتونکی موقع نه ورکوي خو تھرډ امپیر یا د تلویزیون لوبڅار ته پرېکړه پرېښودل شوه محمد فاروق او عزت الله صاحب نن فیلډ امپایر دی په لوبغالي کې لوبڅارنه ترسره کوي د نو بال ستونزه نشته بالکل فیر ډیلیوري ده وبګورو چې ډېر زیات کریس څخه د باندې راغلی و او دا بالکل کلین بولډ ده مکمل دلته د سټمپ لپاره څه موقع نشته ځانګړتیا هم ده شاکر صاحب چې سټمپ وکړي ځکه چې بال په وکټو باندې لګېدلی او بیلز لوېدلې وه سره وفي الله ترخیل کوم چې د MIS-E-AINAK کلب ورته ډېرې هیلې وې چې دوی ته یو ښه انینګز ولوبوي خو 19 منډو باندې بالکل د وفي الله ترخیل جاب یا وظیفه یا د دند هم دا ده چې هغه هیټ پسې ولاړ سي تیزه لوبه ترسره کړي سرکل شو ولوبوي پاور پلی که څه هم اوس پاور پلی خلاصه وه خو وفي الله ترخیل هغه خپله لوبه ترسره کوله په کار دا و که نه تر دې وړاندې چې کوم توپ په دفاعي توګه ولوبول سو دا ښکاره کېده چې وفي الله ترخیل هغه فکر او سوچ بدلون راغی خو په دویم توپ پسې ډاند وکټ راځي نو یو ښه توپ اچونه محمد الله لوګری د کوشتفې شلاوریش جام ټاپ وکټ ټیکر و غوره توپ اچوونکی و تر ټولو زیاتې وکټ یې ترلاسه کړې ولې دا هم د نندارچیانو ګڼه ګونه افسر زازی راغلی دی د پوهنې لپاره سټرایک باندې درېږي ډېر تجربې ځان سره لري لیسټې فرست کلاس مشتبه کانا کمنتری تاسو پر ریسپیکت هم چالان کنیم باز صحبت کنیم انٹرنیشنل محمد الله لوګری دا ځل توپ لوبول کېږي د یوې منډې لپاره سټرایک روټیټ کوي افسر زازی او ابراهیم زدران MIS-E-AINAK لپاره ډېر ښه بال په ډېر ښه لاین او لینت سره محمد الله لوګری ترسره کوي افسر زازی یوازې په دفاعي انداز سره او دې سره 8 اورونه و 50 2 آوټ دا توره په پای ته رسېدو سره 22 ډاټ توپونه 15 یویزي 2 غبرګې منډې 3 منډې نه دي نه څلوریزې کومه شپږیزه نه ده ترسره سوې 50 منډې د 2 وکټو په زیان او دلته په کمنټي بوکس کې هم بدلون راولو فضل رحیمي صبغت عاطف ډېره زیاته مننه
ډیره زیاته مننه شاکر او سیرت کورآباد د دوی دواړو ملګرتیا په کمنټرۍ او تبصره کې روانه وه او دلته په لوبغالي کې هم ملګرتیا تازه پیل شوې ده د افسر خان زازي او ابراهیم زدران ترمنځ او تاسو ته خاص هرکلی رحیمي ډیره مننه عاطف دا هم ډېر په زړه پورې انځور د کابل کرکټ لوبغالي وراخوا د کابل شاوخوا سیمې انفارم بیټر افسر زازی چې په 13 لیسټۍ سیالیو کې هم ډېر ښه وځلېدو 52 یې ترسره کړې وې د خپل لوبډلې لپاره په 13 کوشټپه کې هم ډېر آوټسټینډینګ پرفارم وکړ نن ګورو چې په دغه روان شپږیزه لیګ کې څنګه لوبېږي محمد ریاض راغلی دی سلو بال یې ترسره کړ دی یو داسې بالر دی چې ډاډیکېټ کوشش وکټې او بیلسونه کلیک شوي خو دلته ګورو چې ریزلټ څه دی ریاض په اړه که وایو عاطف قسم ډېر زیات په پیس باندې تکیه نه کوي خو لاین او لینت خپل ډېر ښه ساتي او په T20 کې داسې توپ اچوونکي تر ډېره ګټور ثابتېږي بالکل محمد ریاض نه یوازې دا چې هغه میډیم پیسر دی او توپ اچونه ترسره کوي بلکې هغه په توپ وهنه کې هم کولی شي خپلې لوبډلې لپاره ښه کرکټ وکړي فکر کوم ستونزه نشته د رن آوټ لپاره او توپوونکی پرته له کومې ستونزې خپل ځای ته رسېدلی دی او د اوور تھرو په پایله کې یوه بله منډه هم د دواړو ترمنځ ترلاسه شوه دغه ملګرتیا هدف ته د رسېدو لپاره ډېره اړینه ده د MIS-E-AINAK لوبډلې لپاره ما مخکې هم دا خبره وکړه چې که څه هم هدف د 152 منډو دی دومره غټ نه ښکاري خو چون د دغو لوبو پیل دی لومړۍ ورځ ده ویکټ یو څه وخت آرام کړی دی نو منډې جوړول ډېر اسانه نه دي نو دغه هدف لپاره به هرومرو MIS-E-AINAK لوبډله له ستونزو سره مخامخ کیږي او هماغسې د اوس موږ ګورو دوی په 58 منډو کې خپل 2 ویکټ له لاسه ورکړي دي دلته بیا هم دغه حالت لیدنه چې شاید کومه ستونزه ونه اوسي خو په هر حال مشاهده او کتنه روانه ده اصل دغه مخکې خپه وګورو د کرښې نه لږ څه پورته ده خو بیټ فکر کوم په ځمکه د ستونزه نشته بیا هم د لوبسار فیصلې ته ګورو ناټ آوټ افسر خان زازی نان سټرایک ته ابراهیم زدران د لوبډل مشر فرنٹ فوټ سره په کور کې یوې بلې منډې لپاره سټرایک روټیشن ساتي ابراهیم او افسر دوه هغه بیټران دي چې حساب پرې کېږي د MIS-E-AINAK لوبډلې لپاره په 13 کوشټپه کې هم که وګورو عاطف ابراهیم د MIS-E-AINAK لوبډل مشري هم ترسره کوله او دلته بیا هم که وګورو محمد ریاض دا ځل د سکوایر کټ حادثه ده پوینټ اگر ساتونکی نه بریالی کیږي او 4 منډې ترلاسه شوې ابراهیم زدران د یو انینګز لپاره مخکې ځي هغسې چې د لوبډل مشرۍ مسؤلیت ادا کړي بالکل بیک فوټ باندې ولاړو ځان ته روم جوړ کړ تکرار کې بیا هم ګورو ډېر زبردسته ډېر په زړه پورې قسم هلته په ډیپ کړ اگر ساتونکی لرې و او 4 منډو لپاره بال د باونډري لاین نه بهر لیږل کیږي 4 توپونو باندې 8 منډې ورکړي تر دې دمه پورې محمد ریاض دا ځل ګوډ لین سره په زړه پورې صحیح ځي کې ښه سوچ سره توپ اچونه د محمد ریاض وروسته له دې چې د پر وړاندې 4 ترلاسه شوه هغه آپ کټر ترسره کوي چینج اپس او د یوې منډې ترلاسه کیدل دي عموما محمد ریاض د همداسې توپ اچونې لپاره مشهور دی هغه په پیس باندې په سرعت باندې ډیره تکیه نه لري که وګورو عاطف شرف خپل مختلف توپ اچوونکي استعمال کړی ابراهیم زدران چې همیشه موږ لیدلی د لیفټ آرم سپینر پر وړاندې ډېر ښه نه دی ځلېدی اما دلته ډېر په زړه پورې ډرایو های البو سره 4 منډې اکاونټ خلاصوي افسر خان زازی خپل 9 وروسته بیا 2 لوبغاړو په زیان باندې که 13 کوشټپه کې هم ګورو بالکل
دا ځل لیګ کټر و او ښه استفاده وشوه د کور ډګر ساتونکي ونه شو کولی دغه بال ترلاسه کړي او 4 منډې جوړې شوې. نو تاسو د کشتپې خبره کوله رحیمي؟ په تیره کشتپه کې هم ګورو ابراهیم زدران سره محمد الله لوګری مخامخ خو هلته هم محمد الله لوګری بریالی ابراهیمي سوځه که بنګلادیش پر وړاندې ستاسې یادېږي شاکب الحسن یو ځل ابراهیم زدران وسوځوه. دغسې 2-3 نورو ځایونو کې هم د لیفټ آرم سپینرانو پر وړاندې هغه لږ څه سټرګل کوي. اما لوبډلمشر توپ اچونه ترسره کړه خپل لیفټ آرم سپینرانو باندې بریالی نه و. یوازینی کیلي چې اوس د ټیم امو دپاره ده هغه قیس احمد دی چې دلته توپ اچون دپاره معرفي کېږي. وکټ ټیکر بولر ګورو چې څومره ښه ځلیږي. 2 ډېر بهترین لوبغاړي په کریز باندې دي او دلته د قیس احمد راتګ 80 منډې دي 9 اورنوکینو ویلی شو چې ډېره ښه توپوهنه یې ترسره کړې. 6 توپونه 2 منډې نور پکار دي او ډېر په زړه پورې اسه 4 نورې منډې هم ترلاسه کېږي. ښه راغلاست ویل کېږي قیس احمد ته په 4 منډو باندې. ریسپینران معمولا د لاین او لین مسله لري دغه و چې لومړی بال هم ډیر شاته پیچ شوی و که څه هم بال کې ټرن و اما بیک پټ سره لوبونه په آفساید باندې خورا عالي وه او له همدې خالیګا په استفادې سره 4 منډې ترلاسه شوې. بالکل عاطف لکه فکر کوم هم مخامخ سایډ سکرین کې څه ستونزه وه ابراهیم زدران همدغه اشاره وکړه لکه څنګه چې تاسې اشاره وکړه عاطف د فنګر سپینر تقریبا کنټرول په خپل غوتو باندې وي لاس باندې وي خو ریس سپینر یا هغه څوک چې مړوند نه توپ اچونه وي هغه کنټرول ډېر سخت دي. خو دغسې بالران مثلا ظاهر خان چینامین دی مثلا لیګ سپینر قیس د دوی که چېرته لاین لګېږي او په یو ځای کې بالینګ کوي تا ته صحیح ځای کې نو بیا اسانه نه وي د دوی پر وړاندې. بالکل قیس احمد هم له ډېرو زیاتو مهارتونو څخه برخمن دی. بیک پټ ته ځي او د منډې کوشش هڅه ده اما بیرته افسر خپل ځای ته ستنېږي. نو قیس به هرومرو له هغه مهارتونو وړتیاو څخه استفاده کوي کوم څه چې دی لري او د کوم څه لپاره چې د لوبډلې ضرورت دی. او به ګورو 3 بالونو باندې 5 منډې د په وړاندې ترلاسه شوي دي دا ځل بیک پټ سره او دغه فاصله او خالیګا څخه په استفادې وایډ شلانګان کې 4 نورې منډې هم ترلاسه شوې. د میډ وکټ ډګر ساتونکي هڅه وکړه اما بریالی نه شو. په روانه اور کې دوهمه څلوریزه وه دلته تکرار کې بیا هم ګورو بیک فوټ ته لاړو توپ صحیح ځای کې ترسره شو اما بیټسمین ځان ته اسانه کو. هلته فیلډر کس هم ډګر ساتونکي ډېره په زړه پورې هڅه وکړه هڅه یې په زړه پورې وه اما بریالی په دې نه شو چې دغه بال د 4 منډو څخه راوژغوري. او د ښه بال ریسپیکټ سمارټ کرکټ سټرایک ریټ کا د افسر هم وګورو په 12 ابراهیم په 29 وروستي 2 اورونه ښه د مس-E-AINAK لپاره. بیا هم د لیټ کټ شاټ کوشش دی اما ډګر ساتونکی محمد ګل په وخت سره بال ترلاسه کوي تروم ترسره شوه خو دواړه په همغږۍ او چټکۍ سره خپلو ځایونو ته رسیږي ستونزه نشته. دې سره د لوبې 10 اورونه یا د دوهمې پاڼۍ هغه نیمایي اورونه هم پای ته ورسېدل 80 منډو سره مس-E-AINAK لوبډلې خپل 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي. په 80 توپونه 80 ترلاسه کړه او په 80 2 بیا نور پاتې دي. ایکس بول انرژي افغان ملي بانک ملت سټیل اتصالات او سوپر کولا سٹار میډیکل کمپلیکس او د ترڅنګ افغان ټیلیکام بل سپانسر دی په دغه روان ټورنمنټ کې. د هغه د مالي ملاتړ کوونکو نومونه چې په غټ سکرین باندې رامخې ته کېږي او اوس مهال ستراتیژیک ټایم هم اپټ شوی دی د مشورو لپاره لوبغاړي راغونډ شوي دي او دوی به طبعا تصمیم نیسي چې څه کول پکار دي دې نه پس. میچ سمري شاهد الله کمال 40 منډې کړې وې زبید 33 عبدالمالک 22 اسحاق 11 ضیا اکبر 22 وحید زدران 22 عبدالرحمن 11 یام عرب 19 او 2 وکټې ضیا اکبر ترلاسه کړې وې 2 وحید زدران یعنې بیا هم لومړۍ پاڼۍ کې سلو بالران مخکښ او بریالي وو
او دوم پاڼۍ ته که راځو ابراهیم زدران د لوبډل مشر په توګه 19 منډو سره ناسوځېدلې لوبه کوي او افسر زازی اوسمال ورسره 14 منډو باندې ملګرتیا پالي. وفي ولات تراخیل 19 منډې جوړې کړې او نوي دوباید نن پرن ورسره خپله ویکټ وختي له لاسه ورکړه. لا هم قضاوت نشي کېدی چې کومه لوبډله برلاسې او مخکښه ده ځکه شپېتو بالونو باندې 2 منډې زیاتې نه دي اما د 20 ځای وضعیت ته په پام سره هر څه پېښېدلی شي. بالکل که چېرته قیس احمد لین لګېږي نو ستونزه جوړولی شي ټیم مس عینک لپاره. یوازینی هغه کیلي چې کولی شي خپله لوبډله هدف یا بریا ته ورسوي. ټولې هیلې هم د ده به همدا وي ایز سینیر کرکټر که وګورو هغه یو ډېر غټ بولر دی. د افغانستان ملي لوبډلې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې سره سره په نړیوالو په ډېرو غټو لیګونو کې پاتې شوی ډېر میچور کرکټر دی. خو محمد ګل هم یو بل اپشن دی دلته د ټیم آمو سره چټک توپ اچوونکی. شپږیزه کرکټ لیګ 15 لوبډلې مس عینک، آمو، سپینغار، بوس، بند امیر. بند امیر یوازینۍ لوبډله چې 2 پوینټونو سره روان ټورنمنټ کې لومړی بریا دوی خپله کړې او دلته توپ اچونه کې تغیرات. لیفټ آرم فنګر سپینر زبید اکبري معرفي کیږي د لوبې په دغه شیبو کې. لوګري بریالی نه و، شرف بریالی نه و، خو دلته یو بل لیفټ آرم سپینر او فکر کوم دا هم شاید د ابراهیم زدران د سوځولو لپاره یا اوټولو لپاره راوستی وي. بالکل چپلاسي توپ وهونکي معمولا هغوی چې فنګر سپینران دي د خلاص لپاره مؤثر او اغېزمني. فکر کوم یو پر ځای تصمیم دی لومړي بال سره یوه منډه ترلاسه کیږي. ډېره ښه صحنه وه، دواړو خپله دنده ترسره کوله. زبید غوښتل چې بال ونیسي، ابراهیم غوښتل چې منډه وکړي. بالکل زبید لګیا دی دا ځل د ابراهیم زدران لپاره مخامخ دی. دې نه پس هم د مس عینک لوبډلې په نوملړ کې رحمان الله زدران هم شته چې یو ډېر باثباته توپ وهونکی دی. همدارنګه د سبحان الله سینزي یادونه کولی شو، واو ډېر خطرناکه بال، ډېر ښه بال د زبید اکبري له لوري چې د منډې فرصت یې ورنکړه. نو سبحان الله سینزی هم چې د کورني کرکټ یو ډېر خاص نوم دی، خصوصا په شلوري فارمټ کې هغه ډېر ښه لوبیږي. هغوی هم نن 11 کسیز نوملړ کې ورته ونډه ورکړل شوې ده. دغه ملګرتیا دوی مس عینک لوبډله یو ځای ته رسولی شي، خو که خبره له دوی تېرېږي بیا هم دوی سره شاته داسې توپوونکي شته چې هغوی دا ظرفیت لري چې دغه هدف پسې ښه مخکې ولاړ شي او هدف ترلاسه کړي. بالکل عبدالرحمن رحماني نو درې هغه نومونه چې حساب پرې کېږي رښتیا هم دا ځل په لیګ سټمپ باندې پیډونو کې بالو په اسانۍ سره دغه بال د مړوند په استعمال سره ولوبو. یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي. ابراهیم زدران او افسر دوه هغه لوبغاړي دي چې که چېرته دوی پاتې کېږي وروستۍ پورې ځي ستونزمنه به نه وي ډېره د ټیم مس عینک لپاره. د سبحان سنزي په اړه که ووایو هغه هم د کورني کرکټ رښتیا هم ډېر ښه کرکټر دی. په تېره لسټۍ کې موږ وکتو، په قشتپش لاوروس سیالیو کې موږ ولیده. کولی شي چې غټ سټرایک ریټ سره هم توپوهنه ترسره کړي که چېرته ضرورت پیښیږي لوبډلې ته. تیز یې وکړو دا ځل بیک فوټ سره لانګان ته د یوې بلې منډې لپاره. د لوبې 11 اورونه بشپړ شول، 15 اتیا ته منډې رسېدلې 2 وکټو زیان سره. دغه ملګرتیا ډېره په زړه پورې ده د افسر زازي او ابراهیم زدران ترمنځ. یو 2 منډې ډېرې ښې اخیستل کېږي. دغه ملګرتیا یو سرخوږی کېدی شي د امو نهنګانو لپاره که چیرې دوی پاتې کېږي، ځکه افسر زازی په دې وروستیو کې له ښه حالت څخه تېرېږي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه. ډېره غټه فاصله نه ښکاري د توپونو د منډو ترمنځ. یو خاور که چې د 10-15 والا راځي نو توپونو او د منډو ترمنځ، خو که چېرته دوه ډېر خاوره کېږي او وکټې پکې راسي نو سیالۍ به مکمل اړخ بدل کړي. خو دم ګړی مومنټم که وګورو د مس عینک سره دی سلیپ واخیستل شو زما پاند ډېره ښه فیصله، ځکه د قیس احمد بال موږ وکته په لومړي اوور کې ټرن کېده، بریک کېده او دلته
شرف خپل راځي سلیپ ته، خو که چېرته ایج ته ځي یا بیټسمین کټ ته ځي یا سیده ډیفینس ته راځي، دغه حالت کې د ایج ډېره خطره او سلیپ دلته ډېر ضروري و. خو دلته سټرایک روټیشن ساتي بیټران، بیا هم فیلډینګ باندې که خبرې کوو میډ وکټ بهر دی، ډیپ سکویر لیګ بهر دی، لانګ آن لانګ آف ډیپ ایکسټرا کور. دا ځل سیده بیټ سره فرنٹ فوټ سره راځي، لانګ آف ډګر ساتونکي توپ نیسي. د یوې منډې لپاره د لوبډل مشر لپاره طبعا چې دا یوه ننګونه ده چې څنګه کولی شي په دغه حالات کې د افسر او ابراهیم ترمنځ د یوې او دوو منډو اخیستلو دغه لړۍ ودروي چې د دوی لپاره یقینا سرخوږی جوړولی شي. دا ځل میډ وکټ ته د بال له لوبېدو وروسته د یوې بلې منډې ترلاسه کېدل دي. دغه ملګرتیا یقینا ډېره په زړه پورې ده. یو 50 بالونو باندې 4 هغومره ډېرې منډې نه دي. څه چې ډېر د پام وړ دي هغه په اوس کې د MIS-E-AINAK لپاره دغه ملګرتیا غځېدل دي. د کوم څه په وړاندې چې امو نهنګانو نهایي هڅې پیل کړي تر څو دغه ملګرتیا ماته کړي. قایس یو ځل بیا ښه ځای کې توپ اچونه کوي چې لوبډل مشر په دفاع باندې مجبور شو. همدغه تلاش کې دی قیس چې څنګه دغه پارټنرشپ مات کړي، څنګه دغه ملګرتیا مات کړي. پلیپر ګوګلي کویکر مختلف ویریشن سره توپ اچونه ترسره کوي. دا ځل بیا هم فرنٹ فوټ سره راځي. ابراهیم هم پوهېږي چې ډېره فاصله نه ده او دلته کومه تېروتنه نه ده پکار. سهار په 19 منډو باندې بندي امیرو کولی شول بریا خپله کړي. دلته ګورو چې کومه لوبډله بریالۍ ده. بیک فوټ سره راځي. محمد ګل ډګر ساتونکی و. یوه بله منډه هم ترسره شوه دلته. 12 اورو لوبه پای ته رسیږي. 9 اتیا منډې دي، 2 لوبغاړو په زیان، 18 باندې افسر، 43 باندې لوبډل مشر. او دلته کمنټري باکس کې هم تغیرات. ښاغلی احمد فرهاد فدایي او ورسره څنګ کې دویندر کمار. Sharp action boys, Shaba. ډېر مزه مالک، ډېر مزه، ډېر مزه. بس بس There is no use of this. MIS-E-AINAK Knights need 63 to win from 47. This has been terrific chase. Just knocking it down the ground. Sensible batting from Ibrahim in particular, setting the tone, making sure that they keep all the things going in their favor. 44 of 38. He's approaching his half century. That's the experience. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Farad Fidai. Good afternoon, Farad. Good afternoon, Devendra. I really liked the way you put things up there. It's a very sensible chase, as you said it, and bringing in their experience. And look at that for a shot. Etisalat has really changed his game. How beautiful is that shot? Very delicate, waited for it. He knew the area and he sliced it beautifully to have it run down to the boundary. It's delicate, it's delicious, it's delightful shot. He played it late. Shades of Carl Hooper, the Caribbean player. Carl Hooper was a legend. I don't know if he was enough celebrated, but he was really a good player. Nicely tucked away on the onside for a single. Good experience there between the two batters, and they're making it count. Talking about Carl Hooper recently, Brian Lara making a statement that he was more talented than Brian Lara and Sachin Tendulkar. Wow. I will agree with him. He was a game changer. I mean, growing up, watching him play, he was a full package. With his spin bowling skills and with his batting down at number 7, number 6, I don't know how many times he must have rescued West Indies, or at least he will have put a big effort into that. And talking about effort, Etisalat, I really enjoyed watching him in Khush Tepa national T20 match. One game in particular
on the back of his experiences, how he brought his team home. End of the over, 97 for 2. "55 runs in 42 balls. I think it is MIS-E-AINAK Knight's match from here. I mean, if they lose it from here, they'll only have to blame themselves because they really done the hard work. You see, in 10 overs, AMO Sharks were 79. They were around 80, I think, for the loss of 2 wickets. And since then, they have put together this partnership. And it's experience on display. You look at 2 batters, Ibrahim Zadran, Afsar Zazai, and I will specifically talk about Ibrahim Zadran. Experience personified. And also his commitment of playing domestic cricket, list A cricket, 4-day cricket, T20 cricket, all the domestic competitions. He wants to improve upon in every game that he plays. Sensible cricket. I really like to take these cue from your words. Sensible really is the key. Because you need to have the game awareness. You need not be carried away. 54, 55 runs in 40 odd balls is always gettable. And there are many talented players, excellent effort in the field. Cash. So talking about having the talent, extraordinary talent. Many players are hugely talented. It's about having the temperament to translate into performance. I can't agree more. Absolutely spot on. I'll tell you, Devender, write down these words for the audience listening to it. This is really a key. How you translate it. On a given day, you have the skill. Put it into action. Don't get carried away. And I like this approach. Now, Muhammadullah Logari, we know, for his young age, he's a very good bowler. We saw Wafiullah Tarakhil, that temperament you talk about. He's got that skill set. He's a brilliant batter. But if he doesn't come around, he will not be seen on the circuits more because he's been given opportunities. He's played with the A team, he's played the Under-19 World Cup, and there's a lot of promise in Wafiullah Tarakhil. But then Muhammadullah Logari comes into bowl and he just gets carried away. Also challenged because bowling in the power play overs where you look for wickets sometimes, but this is a different stage altogether. Batsmen working the ball around, concentrating on single and twos. You need to bring about change. You need to find a different way to tuck the runs. Yeah, sometimes. I'm sorry, I just wanted to say don't look at the replay that he bowled the wide because I was speaking very highly of Muhammadullah Logari. Come on. But then there are one odd mistake one can make. He's a good bowler. I really like the prospect. Again, yeah, wide. He bowled fine. But I mean, seriously, he's a good bowler. Speaking to the director of the domestic cricket, Nazim Jar Abdurrahim, he usually identify certain player that he thinks can be the key into the future cricket of Afghanistan. End of a very good over, 103 for 2. "49 to win from 36. We have seen strange things happening. Game changing with 1 or 2 wickets, breaking partnership. That is the primary objective of the captain. Who is going to operate with? Who is the bowler that captain thinks can break this partnership? It is threatening the team AMO Sharks at the moment, where there are 49 of 36. 2 experienced campaigners, 2 set batters at the crease.
Yeah, it's 6 overs left. Interesting it is who the MIS-E-AINAK Knights will want to target. It could be Zubaid Akbari because you kind of think that maybe he is the 6th bowler option. You can tell from the expression on the face from the dugout. Ooh, you just missed it. I think this is the over. Few words from Ibrahim to Afsar, how they want to approach this over. Are they thinking about playing attacking shots? But it's good bowling. He's not bowling as a 6th bowling option. He's bowling as a regular bowling option. And he was referred to by the skipper. He said, we have Zubaid Akbari. And sometimes when you score run and if you are an all-rounder, all of a sudden you have extra confidence. And that transpires into your overall game. You're good in the field, you're good with the ball, you're good with the bat. Zubaid Akbari batted brilliantly. Is it about time that he bowls those great overs to bring the team home? Work through the offside. Is going to take a single 50 partnership. 50 of 43 deliveries. Sensible batting. Good calculations about the options that they wanted to use. Strike rotation has been the highlight of this performance. This partnership between Afsar and Ibrahim. Yeah, it's just the last 2 overs that I'm a little bit worried about. If this will put some pressure into the mind of the batter. They're certainly trying to get those boundaries which are not coming. And in fact, if the boundaries dry up, you can do strange things. They will be forced to play big shots, and that's going to be risky on this pitch where the ball is turning and gripping, holding into the pitch. They need a boundary. He's knocking it down the ground to take a single. 15 overs have been bowled here at the Kabul Cricket Stadium in match number 2 of the 9th edition of SCL 2024. 107 for 2. Historic venue, this Kabul Cricket Stadium. X-Bull Energy Shpageeza Cricket League 2024, 9th edition of the tournament. Total of 5 teams participating. Hits him down the ground. Terrific ball striking. Straight down the ground from Ibrahim. And it's gone for 6.5 century from Ibrahim. A very, very impressive half century from the captain. He's leading from the front. Well, he certainly is. He's shown everyone watching how you go about the chase. 17 dots, but 7 boundaries and 1 maximum is why he's got 55 of only 46 deliveries. This is the over they're targeting. Qais Ahmed, he can be dangerous. Sometimes he'll give you the ball that you think you can clear, but it will not be enough. He's got a very good measure of the dimensions of the ground, Qais Ahmed. I tell you, sometimes he can be really, really dangerous customer. Well, he has been introduced for the purpose of taking a wicket. Works the ball through the onside, wants to run, hesitation, fumble. Results in a single. Qais Ahmed has always been a wicket-taker bowler. You don't ask him to bowl when you need to contain the batters. You bring him on for the purpose of prizing out wicket. Yeah, but it seems like they are happy of having taken 8 runs already off the over. Another 2-3 and they will be fine with that. Safe cricket, they don't want to give him the wicket. Well, on this pitch against these batsmen, you're bowling wicket to wicket, you're not going to get any wicket. Interesting thought. Ask him to go for the shot. Put a bait. See if they get caught. 9 runs already off this over. Make it 10.
Putting the pressure on the fielder, playing with the soft hand. Good measurement of willingness to take single. That's the understanding. That's the experience. How much power you should put behind the ball to take a single, take twos. Last ball of the over. Can he take a wicket? Cash Ahmed. None for 24. Just a single. They're cruising along. 34 more runs to win from 24. 118 for 2. .34 to win from 24. Excellent partnership between Afsar and Ibrahim. Ibrahim getting to his half century. So starting the tournament on an ominous note. Well, you can't be expecting less, can't you? But how well he played in the T20 World Cup for Afghanistan. He was absolutely terrific. Alongside Rahmanullah Gurbaz. Oh my God. What a pair they are for Afghanistan opening at the national T20 side. Yeah, a couple of double-handed partnerships in one-day cricket. One against Bangladesh, one against Pakistan. At the Hambantota ground, when they were bowled out for 59. And then in the next innings, 227 against the formidable bowling lineup of Pakistan. Remarkable bounce back effort from the opening combination from Afghanistan. Hits it firmly, straight down the ground. Just a single. Well, talking about partnership, that one between Muhammad Nabi and Azmatullah Omarzai, 249 record 6th wicket partnership. Well, they should have won that game. Unfortunately, I mean, both the games, the 227 that they put against Pakistan was for a losing cause. Naveed, Ubaid. Naveed Jadran, what a talent. Oh, yeah. The quick man. Oh, What that was a that? strange delivery. What was that? Afsar missed on that. He's smiling. Akbari. Pulled through the onside. There's a protection there on the boundaries. Just a single. They need boundaries. Thinking about boundaries of his over. Yeah, I want to finish about those partnerships. So that 249 in a losing cause against Sri Lanka. And 227 against Pakistan in a losing cause, unfortunately. But then again, partnerships really are the key if you want to win the matches. One or two occasions, it might not work. Oh, wow. It's like a medium pacer that Zubaid Akbari is bowled. Only a single to end the over. 17 overs done. Last time around, I saw a bouncer from the spinner, Shane Warne bowling to Tendulkar at Chennai in a test match scenario. 123 for 2, 17 overs gone. And there will be change in voices in the commentary box. In Pashto, it's going to be Sharafuddin Shakir and Milat Afghan. یو سلو درویش منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي MIS-E-AINAK کلب ډلې او دغه پارتنرشپ د ابراهیم زدران او سره افسر زازي ډېر په زړه پورې دی. نننۍ سیالۍ کې کپتان ابراهیم زدران ډېر ښه لوبېدلی. دوهمه نیمه سلیزه ده د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ سیالۍ کې هلته زه دې کتلو چې وتوانېد د لومړۍ نیمه سلیزه جوړه کړي او دلته ابراهیم زدران ډېر ښه لګی دی. که وګورو هغه سټریټ سیده بیټ سره تللی دی له پیله تر دې دمه د هغه کامیابي هم همدا ده ځکه که دغه پیچ وګورو لومړۍ سیالۍ کې هم موږ ولیدل سپینران پرې ډېر ښه همدا ډول سلو توپ اچوونکي بال یو څه ټیټ پاتې کېږي او چې کله هم بال ټیټ پاتې کېږي نو ته باید سټریټ سیده بیټ سره وچلېږي او ابراهیم زدران
دا کار په ډېر ښه ډول سره ترسره کړی او تر دې دمه کامیاب هم دی. شرف الدین اشرف لا اکیډمي اړخ څخه ابراهیم زدران ته بالکل په آف سایډ باندې لوبول کیږي توپ. دا شرف الدین اشرف که وګورو ډېره اقتصادي توپ اچونه یې ترسره کړې ده. دا هم مندیپ سینګ همداسې ډاکټر شفیق همت دا ځل اوهو په زړه پورې هڅه ډېره ښایسته د ډګر ساتنې هڅه وه. حمید حسن د افغانستان د فاست بالینګ هغه څوک چې په نړیواله کچه باندې د افغانستان نوم روښانه کړی ده. بهترینه فاست بالر و خو دا مهال د روزنې په برخه کې کوچینګ کوي. 25 نورې منډې 14 توپونه که دغلته بې کچې راځي یوه نه او بلکې که دواړه سیټ توپ وهونکي امو شارکس لوبډلې لوري اوټ کېږي نو دلته به ستونزمن کېږي دغه هدف. دغه سیالۍ کې به خوند پیدا کېږي. او شاټ په سمه توګه یې نه دی میډل کړی او هلته میډ وکټ کې فیلډر شته یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. شرف الدین اشرف دغه اوور ډېر په زړه پورې دی او څه خاموش دی. ریکوایر زیاتېږي MIS-E-AINAK لوبډلې ته. بالکل دغه توپ که وګورو د شرف الدین اشرف څه لاندې پاته سو د سلاک سویپ هڅه یې کوله. دام او دلته د LBW اپیل ستونزه نسته. غوښتل یې افسرزاده چې دغه توپ په سکوپ شاټ یا دلشان سکوپ شاټ ترسره کړي. آف سټمپ باندې راغی تقریبا په شپږم سټمپ باندې ده. بالکل د آوټ ستونزه نسته. د 18 اورونه پای ته رسېدلي دي. بالکل په 12 توپونو باندې 24 منډې دلته 3 منډې پارتنرشپ شوې په 3 توپونو 40 منډې د افسر زازي دا ډول 38 منډې د ابراهیم زدران په دغه ملګرتیا کې خو سیالۍ خوندوره شوله. وړاندې کپتان شرف الدین اشرف ډېر یو ښه اوور ترسره کړ. خاموش و که څه هم هڅه وشوله د دواړو توپ وهونکو ابراهیم زدران له لورې دواړه کراس راله غوښتل چې آن سایډ ټارګېټ کې شاټونه راولي. افسر زازي هم وروسته یو کې هڅه وکړه خو ډېر هوښیاره بالینګ یې ترسره کړ شرف الدین اشرف. خو اوس کپټنسي مهمه ده هغه لپاره پاتې 2 اورونه څه ډول ترسره کوي تر څو وشي کولی دفاع وکړي. په 3 توپونو باندې که وګورو 3 منډې پارتنرشپ یا ملګرتیا جوړه سوې ده د ابراهیم زدران او د افسر زادي تر مابین. دواړه هغه بیټرز دي دواړه هغه توپوونکي دي چې موسټ ایکسپیرینس پلیئرز دي د تجربو څخه برخمن لوبغاړي. وبګورو چې شرف الدین اشرف په 4 اوره کې 19 منډې ډېر اقتصادي اکنامک بالینګ یې ترسره کړه اما وکټ یې تر دا مهاله نه ده ترلاسه کړې. خو بل اړخ ته که وګورو زبید اکبري راځي خپل 4 اوور ترسره کوي. ډېره اقتصادي توپ اچونه له دواړه انډه که وګورو له اکیډمي انډه او له پویلین انډه ښه توپ اچونه ترسره سوې ده. ډاون د وکټ راځي او دلته توپ ته کور په لوري باندې لوبول کېږي. ابراهیم زدران یوه منډه ترلاسه کوي. ډېر مهم وخت کې د زبید اکبري راوستل که وګورو هلته 14 منډې په 3 اورونو کې ورکړي دي او دلته د 4 اور لپاره هم راوستل کېږي. وبګورو چې دغلته دا ځل مخکې پیچ کړی دی په سمه توګه نه دی راخیستی. میډه هلته لانګ اف کې فیلډر شته یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. زبید اکبري ابراهیم زدران ته اوهو دا ځل توپ بالکل د ډیپ ایکسټرا کول باونډري څخه د باندې. شپږیزه په زړه پورې شاټ د ټایمینګ څخه ډک شاټ ډېر اعلی. ابراهیم زدران ډېره په زړه پورې شاټ ترسره کړ د زبید اکبري په وړاندې. شرف الدین اشرف راځي د خپلو تجربې ورسره شریکوي تر څو د دغه لوبې اړخ بدل کړي. خو دلته دواړه سیټ بیټر ولاړ دي. ابراهیم زدران افسر زازی دواړه هغه لوبغاړي دي چې خپله لوبډله په اساني سره د بریا اسکو ته رسولی سي.
زبید اکبري دلته باید زړور واوسي وړاندې اورونه په ډېر ښه ډول سره ترسره کړې وې اعتماد به دی یو ډېر مهم اور و خو هلته یې وروسته پیچ کړ ډېر وروسته و یو څه پیس سره همغه و چې ډیپ ایکسټرا کور کې شپږیزه سیټ دی ابراهیم زدران او دلته مهم وخت کې ډاون راځي لانګان کې فیلډر چټک دی دومې منډې هڅه کېږي خو بیرته ستنېږي یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي پنځلس منډې په اته توپونو باندې د مس عینک اتلانو لپاره د آمو نهنګانو په وړاندې خپله بریا خپله که چېرته په اتو توپونو 15 منډې ترلاسه کوي دواړه بیټرز دواړه توپ وهونکي اوهو دا ځل نو توپ په ښکلي انداز صحیح پیچینګ و لاین او لین ډېر په زړه پورې و د زبید اکبري د 19 اور وروستی توپ په ترسره کیږي ګورو چې ابراهیم زدران غبرګون د دغه توپ په وړاندې سوي عکس العمل به یې سوي ځکه دغه شاټ ډېر مهم شاټ ته د لوبې دا توپ ډېر مهم ده د دغه لوبې لپاره که چېرته په دغه توپ باندې باونډرۍ ترسره کیږي شپږیزه یا څلوریزه نو د بریا لاره به نوره هم اسانه کړي اوهو ډېر ښایسته توپ د فاین لیګ باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې awareness of the game د لوبې ناګاهي ګوګورو وایي کتل چې فاین لیګ دننه په سرکل کې دی او په ډېر ښه ډول سره یې دغه بال راواخیست په 4 منډې بدل کړه لکه څه ډول چې تا یادونه وکړه ډېر مهم بال دی که باونډري راځي دغه سیالۍ به مس عینک ته اسانېږي وروستي شپږ توپونه اوس 10 منډې اړتیا ده تر څو په لومړۍ سیالۍ کې مس عینک لوبډله بریا ته ورسیږي د اتلانو او نهنګانو تر مابینځ په کابل کرکټ لوبغالي کې د ایکس بول انرژي شپږیزې نم پړاو د نندارچیانو ګڼه ګوڼه په لوبغالي کې دواړه ډریسنګ رومونه که وګورو کوچ سټاف وګورو لالهان د دې یو بل اړخ ته خوځېږي راخوځېږي هر څوک د بریا په تمه باندې دي چې دغه لومړۍ بریا خپله کړي که تېر مو حمید حسن لیدلی وي حمید حسن هم څه دغسې تاثرات ورکول د څیرې چې هغه غواړي چې نننۍ لوبه لومړۍ لوبه ډېره مهمه وي په ټورنمنټ کې وبه ګورو چې په بالینګ کې شرف الدین اشرف غواړي چې په محمد ګل باندې وروستی اور ترسره کړي محمد ګل په لیسټې کې ډېره الاو ډېره په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړې ده لاین او لین ته ډېر الاو واقعا هم چې د ده توپ اچونه وبه ګورو چې که چېرته دغه 10 منډې بچ کوي او ژغوري واقعا هم چې محمد ګل د فاست بالینګ په برخه کې یو بهترین او ښه توپ اچوونکی ده ځکه یو فاست بالر ته په دغسې موقع باندې او T20 یا ماډرن کرکټ کې په یو اور کې 10 منډې په هیڅ نه بلل کېږي اما شلاوریزې لوبې دي هر څه امکان لري هر څه شونې دي دا هم ډریسنګ روم ګورو نوید زدران ډېر مهم وخت کې رښتیا هم وروستي شپږ توپونه 10 منډې د وروستي اور لومړی توپ دا ځل د شاټ هڅه و ایچ لګېږي دا تھرډ مین باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې لکی باونډرۍ ورته ویلی سو خوش قسمته باونډرۍ ورته ویلی سو یو څه خوش قسمت او دلته افسر ځاځي ځکه تړمین دننه په سرکل کې او بال یې جو اخیست کنکشن هغه ډول نه و خو بال په باونډرۍ بدل شو څلوریزه راځي او چې هر ډول وي مس عینک لوبډله ورته اړتیا لري تر څو دغه هدف ته نږدې شي اوس یوازې شپږ نورې منډې تر څو بریا ته ورسیږي فیلډینګ کې لا هم تغییرات نشته همغه سیم فیلډینګ سیټ شوی محمد ګل به ګورو چې سلو دی بهترینه پزله پورې او اپیل ترسره کېږي بیا بلکل ګوته اوچته کړه او دې سره افسر ځاځي خپله ویکټ له لاسه ورکړه دغه یو چیس جوړېدلی شي که نه د لوبې اړخ بدلولی شي که نه پزله پورې ښه فکر و د محمد ګل له لورې سلو و او اکثره په دغه پیچ باندې موږ لومړۍ سیالۍ کې هم ولیدل کله هم چې بیک اف د هینډ وي ضروري ګټه کړې وي خو دغلته یو څه کلوز هم معلومیږي بالکل د لوبڅار لپاره دغه پریکړه به څومره
مهمه وي. لوبڅار به ګوري تھرډ امپایر میچ ریفري که وګورو د لوبڅار اشاره نو بال فري هټ سوغات تحفه. هو به ګورو چې د دغه تحفې څخه د دغه ځانګړي ګفټ څخه څنګه ګټه پورته کولی شي. افسر زازي ته د کرکټ په میدان کې د نن په لوبه کې یو بل ژوند یو بل موقع او چانس محمد ګل په لومړي توپ باندې یو څلوریزه ته ورکړله، اما دویم توپ ډېر ښه کمبیک و، خو دلته بیا هم شاید خط څخه د باندې و نو بالو فري هټ. وبګورو فري هټ افسر بیا هم په سټرایک باندې د قسمت او بخت خبرې. محمد ګل له اکیډمي اړخ څخه بالکل چمتو، ډریسنګ رومونه، نندارچیان، ډګر ساتونکي، توپ وهونکي، توپ اچوونکي، دا ځل یار کرلین هلیکاپټر شاټه څخه خو توپ په صحیح ځای باندې پیټ سوی و، هغسې شاټ نسو ترسره، یوازې یوه منډه په دغه توپ باندې جوړه سوه. بالکل ملت دا مهال د یوې منډې په ځای دوه منډې ورکول د دوی دپاره سردرد، ستونزې او مشکلات راپورته کولی شي. د بالونو او منډو تر مابین داسې خاص واټن نه ده. دوه منډې په درې توپونو په کار دي. بالکل خو لوبه مهمه ده، لومړۍ لوبه ده، لیګ غټ ده، ټورنمنټ غټ ده، هرومرو په دواړو اړخونو باندې پریشر سته. محمد ګل به وګورو چې په ده باندې اعتماد سوی ده، باور سوی ده چې وروستی توپ تر سره کې لس منډې وژغوري، اما تر دا مهاله دا ځل شاټ توپ دا کور باونډرۍ په لوري باندې بالکل هلته ډګر ساتونکی موجود، یوازې یوه منډه ترسره کوي او دا مهال سکور یا منډې که وګورو هغه بالکل لیول دي، برابرې دي، مساوي دي، اما یوازې د یوې منډې که چیرته منډه نه ترلاسه کیږي، دوه بالونه مس کیږي ملت سوپر اوور. او په لومړۍ ورځ د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ دوهمه سیالۍ کې سوپر اوور که چیرې سوپر اوور ته دغه لوبه ځي ډېره خوندوره به وي. د نندارچیانو به هم همدغه ځکه کرکټ چې څومره ډېر وي څومره زیاتېږي هغومره خوندور کېږي. رښتیا هم او دغه به مهمه شیبه وي. خو که وګورو مس-e-عینک ته اسانه بیخي دوی دوه نور توپونه له ځان سره لري، یوې منډې ته اړتیا لري. او به ګورو چې محمد ګل څه ډول دغه وروستي دواړه توپونه ترسره کوي. دغه توپ سره دغه سیالۍ پای ته رسېږي او که نه افسر زازی به ګورو خوش قسمته هم و ځکه وکټ یې له لاسه ورکړی او ممکن هلته سیالۍ خوندوره شوې وې، خو نو بال وشو او نو بال وروسته ډېر ښه کرکټ وکړ، بیا یې سنګل ډبل باندې وشو کولی دغه سیالۍ را لنډه کړي. بهترینه شاړه چا ده، بهترینه بال سیده وکټ کیپر ته رسېږي. د کومې منډې چانس نشته دی. شاکر صاحب لږه څه ډول چې تا یادونه وکړله دغه توپ باندې که اوس وکټ راځي او یا ډاټ راځي نو دغه سیالۍ به ضرور سوپر اوور له ځي. واو ډېر اعلی، ډېر په زړه پورې د لوبې جالبه شیبه، په زړه پورې شیبه. دا مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې د بیټ او بال تر مابین دا ننداره تاسو کتلی شئ، په زړه پورې. واقعا که چیرته دا توپ ترسره کیږي، خطا توپ ځي، دلته به د سوپر اوور ننداره مینوال هم ګوري، د تلویزیون په پرده چې کوم خلک ناست هغه هم، خو دلته مشهوري دي
د تجربو څخه برخمن لوبغاړي ځوان لوبغاړي کیپټن مشورې ته ضرورت ده مشوره کولی سي خو قسمت او بخت څوک نسي بدلولی چې قسمت د چا سره ده بخت له چا سره ده که د بخت شاپیرۍ د کوم لوبډلې د لوبغاړي په اوږو ناسته وي بریا به هم دغه وي وبګورو په میدان کې دا مال وروستی توپ د شلم اور 150 منډې د 2 وکټو په زیان افسر زازی په سټرایک باندې ده 40 منډې په 14 توپونو باندې د افغانستان د کورني کرکټ د افغانستان د ملي لوبډلې با تجربه لوبغاړی بل اړخ ته محمد ګل د لیستې سیالیو بهترینه توپ اچونکی ښه توپ اچونه یې ترسره کړې وه له اکاډمي انډ څخه وروستی توپ ترسره کوي او دلته چینج اپیس دلته منډه جوړیږي او له دې سره بریا خپلوي افسر زازی له ډېرې ځیرکتیا او هوښیاري څخه کار اخلي په شاټ پسې نه ځي یوازې د یوې منډه هڅه کوي له دې سره MIS-E-AINAK اتلان خپله لومړۍ بریا ثبت کړه په زړه پورې بهترینه یو ښه پای وه او وایي شو کولی دې سره MIS-E-AINAK لوبډلې په وروستي توپ باندې د 2024 نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ دوهمه سیالۍ کې بریا خپله کړي افسر زازي او ورسره ابراهیم زدران یو ښه ملګرتیا وکړه کلاسیک رن چیز و وایي شو کولی دغه سیالۍ کې بریا خپله کړي وایي شو کولی بیړه یې ونه کړله ډیپ یې ویوړه انینز او وایي شو کولی بریا خپله کړي وروستي اور کې لسو منډو ته اړتیا وه که څه هم محمد ګل ډېره ښه توپ اچونه وکړه خو بخت ورسره نه و فرانټ فوټ 9 بال یې ترسره کړ او هماغه و چې افسر زازي په وکټ له لاسه ورکړې وه MIS-E-AINAK لوبډلې په 8 وکټو سره د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ دوهمه سیالۍ کې بریا خپله کړه ایکسبول انرژي نم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوي نن دوهمه لوبه د MIS-E-AINAK اتلان او د AMO نهنګانو تر مابین په زړه پورې لوبه تر وروستي توپه پورې واقعا چې ډېره په زړه پورې او جالبه لوبه وه MIS-E-AINAK اتلانو په بریا باندې پای ته ورسېده د 8 وکټو باندې دغه لوبه وګټل سوله لومړۍ لوبه په 19 منډو باندې بنجامیر خمارانو وګټله واقعا چې په T20 اشل اوریزو لوبو کې دغسې جالبې لوبې د نندارچیانو لپاره خپله د لوبغاړو لپاره ډېرې خوندورې وي ډېرې جالبې وي دا هم کوچنګ سټاف حمید حسن کریم صادق د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د ملي لوبغالي دغه ښایسته ننداره د ملي رادیو تلویزیون په پرده باندې کتلی سئ د دانګ دانګ غرونو او د لوړو غرونو په مابینځ کې ښکلی کابل ACB کابل کرکټ لوبغالی او د یوې ډېرې په زړه پورې سیالۍ کوربه و کومه کې چې MIS-E-AINAK لوبډلې په وروستي توپ سره بریا خپله کړه مینوال که ګورو نن لومړۍ ورځ وه دواړو سیالیو کې ډېر زیات مینوال راغلي راتلونکي سیالیو کې به لا پسې دغه کچه زیاتېږي او دوی به له نږدې نه خپل اتلان تشویق کوي خو نننۍ سیالۍ کې ډېر بهترینه کرکټ وکړ MIS-E-AINAK لوبډلې وایي شو کولی ابراهیم زدران نیمه سلیزه جوړه کړه همدا ډول افسر زازي سره ډېر ښه پارتنرشپ ډېره ښه ملګرتیا وکړه هم د MIS-E-AINAK لوبډلې هغه بیټینګ کارډ دی 8 منډو باندې 92 د 8 منډې ابراهیم زدران ناټ اوټ بهترینه وفیولا ترحیل 19 منډې جوړې کړې په 13 توپونو او 42 منډې د افسر زازي وي په زړه پورې کرکټ و 3 ایکسټرا منډې هم راغلي وه په وروستي توپ باندې وشو کولی ادب بشپړ کړي او بالاخره بریا یې خپله کړه دا جنت جنت وطن په کابل کرکټ لوبغالي کې دویمه لوبه هم پای ته ورسېده بالینګ کارډ ګورو محمد ګل په 3 اوره کې 8 توپونه ترسره کړي دي اکانومي 8.33 او که وګورو فیګرز 0.25 همدا ډول شراب الدین اشرف په 4 اوره کې 12 توپونه دي همدغسې 4.15 د اکانومي ده وکټ نه لري 19 منډې ورکړي دي او همداسې کامل کاکړ که وګورو هغه 24 منډې ورکړي دي هغه هم کمه وکټه نه ده ترلاسه کړې په 2 اورونو کې اکانومي 12 ته زیاتې منډې ورکړي دي محمد ګل لوګري په 3 اورونو کې 8 توپونه ترسره کړي دي یو وکټ یې ترلاسه کړې ده 18 منډې ورکړي دي بل اړخ ته که وګورو ریاض محمد ریاض میډیم پیسر هغه هم په 1 اور کې 14 منډې ورکړي دي او اکانومي هم 14 ته
قیس احمد په 3 اورونو کې 4 ډاټ توپونه 8.3 د اکانومي ده 25 منډې ورکړي دي کم وکټ نه لري او زبید اکبري په 4 اوور کې 4 ډاټ توپونه در سره کړي دي وی اکانومي ده 28 منډې ورکړي دي کم وکټ نه لري لنډیز دا هم د لوبې لنډیز 150 منډې هدف ورکړی په بشپړو 20 اورونو کې 48 منډې جوړې کړې وې هلته شهیدالله کمال په لومړي انینګز کې 33 منډې زبید اکبري تر سره کړې وې عبدالمالک 22 11 منډو باندې اسحاق همدا ډول ضیا اکبر 2 وکټې وحید زدران 2 وکټې عبدالرحمن وکټ ترلاسه کړی وی عمار وکټ ترلاسه کړی سپینران لومړي انینګز کې هم ډېر په زړه پورې خو دویم انینګز کې په زړه پورې بیټینګ ښاري پلی ښه ځواب 80 منډې د ابراهیم زدران 42 منډې د افسر زازي 19 منډې جوړې کړې وې وفي الله ترخیل او وی شو کولی بریا خپله کې مس-E-AINAK لوبډله یوه ډېره په زړه پورې سیالي وه په ټوله کې سبا به درېیمه لوبه په ټوله کې او لومړۍ لوبه به وي د سبا ورځې د سپین غر پړانګان د بوس ساتونکو او دویمه لوبه به سبا وي بند امیر خماران امو نهنګان دا به هم سبا په 2 بجې باندې پیلیږي دویمه لوبه او لومړۍ لوبه به سهار په 9 بجې باندې پیلیږي دغه په زړه پورې لوبې تاسې کولی سئ چې د کابل کرکټ لوبغالي ته راسئ خپل ملي اتلان تشویق کوي له نږدې دغه لوبې ننداره کوي که چیرته فرصت نه لرئ وخت نه لرئ تاسو په ملي رادیو تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه دغه لوبې کتلی سئ د ځوانانو د تشویق د خپل ملي اتلانو د تشویق سپورټس یا ورزش هغه څه دي چې هیوادونه سره یو کوي ملتونه سره یو کوي ملیتونه سره یو کوي او همدا ډول ولایتونه او ښارونه سره یو کوي د سولې پیغام ورکوي نو باید د ورزش په ډګر کې ټول افغانان یو موټی او یو لاس زو هایلایټس نوید عبید سټایل سره دغه بال اخیستی ډېره ښه شروع ډېر ښه پیل یې کړی او لانګان کې څلوریزه وه ابراهیم زدران سټریټ بیټ ډېر سیده بیټ سره نننۍ سیالۍ کې بیټینګ در سره کوم هغه چې کامیاب هم و ځکه دغه پیچ باندې بال لو پاتې کېده تاسو دغه شاټ د لیدلو وړ بهترینه شرف الدین اشرف دلته ډاون د وکټ راځي توپ د باونډرۍ په لوري د ډیپ ایکسټرا کور په طرف باندې 4 منډې ترلاسه کوي د فاست بالینګ ډپارټمنټ سپین بالینګ ډپارټمنټ کامل کاکړ که وګورو دغه په وړاندې هم برید کوونکې توپخانه ترسره سوې ده د محمد الله لوګري په وړاندې ریورس ویپ شاټ ډېر په زړه پورې و همدا ډول په ټوله کې که څه هم سپین بالینګ په دغه 20 ځای باندې دلته نو ډېر کلاسیک شاټونه نندارې ته وړاندې سو که د دغه شاټ ټایمینګ او پلیسمنټ وګورو ډېر اعلی و د کامل په وړاندې وفي الله ترخیل هم ډېره برید کوونکې توپونه ترسره کړه په رومري سر کې وفي نن ډېر ډفرنټ ښکاره کېده ډېر ځیرک او تیز ښکاره کېدو غوښتلې چې تیزه توپونه ترسره کړي خو بیا هم دغه وکټ د لاسه ورکړله دا هماغه ښکلی ډرایو په آف سایډ باندې محمد الله لوګري هغه سټمپ وکټ و چې سټمپ یې کړ د وفي الله ترخیل وکټ یوازې 2 وکټ یې د لاسه ورکړې ولې خو بل اړخ ته د افسر زازي او د ابراهیم زدران دغه پارټنرشپ محمد ریاض چې په یو اوور کې 13 منډې ورکړې ولې په آف سایډ باندې کور ډرایو ډېر اعلی کله چې ابراهیم زدران ولاړ واقعا چې د ډرایو څخه به خوند اخو یو بهترینه ډرایور د بال پول شاټ په ټوله کې وګورو هغه که سویپ سلاک سویپ ریورس سویپ او لیټ کټ شاټونه وګورو دا لیټ کټ شاټ که وګورو ډېر اعلی او ډېر په زړه پورې ویې کتل چې ډګر ساتونکی په سرکل کې دننه ده او دلته بالکل د سیده بیټ سره لکه څرنګه چې ملت یادونه مو وکړله بالکل په زړه پورې لوبه وه تر وروستي توپه پورې ځي دا هماغه لکی باونډري یا خوش قسمته څلوریزه د مس-E-AINAK اتلانو لپاره او هغه توپ چې ال بي ډبلیو آوټ سو خو وروسته د لوبڅار پرېکړه نو بالو فری هیټ سو د دغه فری هیټ ګټه بیرته مخالفې لوبډلې مس-E-AINAK اتلانو ته ولاړه او مس-E-AINAK اتلان تر وروستۍ شیبو تر وروستي توپه پورې د بریا شاټ او د کامیابۍ شاټ
د افسر زاجي له بیټ څخه په وروستي توپ باندې او ځو هم لوبغالي ته ګورو چې کله دوی هم چمتووالی ونیسي نو لوبغالي ته به ځو په لوبغالي کې به د ډېرې په زړه پورې لوبې که لومړۍ لوبه وګورو که دویمه لوبه وګورو ملت په لومړۍ لوبه کې هم لومړی ټاس وګټل سو او د بالینګ پرېکړه یې وکړله کوم چا چې ټاس ګټلی و په خپله پرېکړه کې بریالي نه سول د خپل هغه کومه پرېکړه چې کړې وه د سپین غر پړانګانو لوبډل مشر سمیع الله شینواري بریالی نه سو د دوی لوبه که وګورو د دوی بالینګ ډپارټمنټ د دوی بیټینګ ډپارټمنټ رښتیا هم په دغه انینګز کې که وګورو په دواړو سیالیو کې پیچ یو څه بال په یو څه لو پاتې کېده لاندې پاتې کېده سټریټ بیټ که لومړۍ سیالۍ کې موږ د سیدې کتل بیټینګ وګورو هغه هم ډېر سټریټ بیټینګ سره وشو کولی ډېر ښه انینځو کې همدا ډبل په دوهم انینځ کې او په دوهمه سیالۍ کې بیا د ابراهیم زدران هغه کوم بیټینګ چې هغه ډېر په زړه پورې او سیده بیټ سره وشو کولی ډېر یوه غټه پاڼه یې ولوبوي بالکل ملت که یو اړخ ته وګورو په لومړۍ لوبه کې سپین ډپارټمنټ ډېر اعلی توپ اچونه ترسره کړه په لومړۍ پاڼۍ کې هم ظاهر خان 3 وکټې ترلاسه کړې په دویمه پاڼۍ کې که وګورو هلته هم ډېر ښه توپ اچونه ځو لوبغالي ته پریزنټیشن اماده ده او پریزنټیشن ته Welcome to the post-match presentation of the second match of Kabul Energy Shpageeza Cricket League presented by Etisalat 2024. We saw a nail-biting game that came down to the very last ball to decide who between AMO Sharks and MIS-E-AINAK Knights will win. And then, thanks to the 97-run unbeaten partnership between the skipper Ibrahim Zadran and Afsar Zazai, who contributed evenly to bring the team home and register the first victory. Well, before I introduce the distinguished guests, let's say a note of thanks to our generous sponsors: Kabul Energy Drink, Etisalat, Afghan Milli Bank, Millet Steel, Star Medical Complex, Afghan Telecom, and AMART Group for their valuable contribution. I have the guests with me, starting from my left, Mr. Hidayatullah Pakteen, Deputy to International Relations, Ministry of Interior Affairs. Next to him is Mr. Nematullah Zafarzai, Representative, Etisalat Telecommunication. Mr. Muhammad Ismail Momand, Business Development Officer, Afghan Milli Bank. Mr. Naveed Saim, Event Coordinator, Afghanistan Cricket Board. Mr. Abdul Aziz Yusufzai, CEO, AMART Group. And Mr. Sohrab Mail, Designer, Afghan Telecom. Well, we saw a beautiful game of cricket today, and then we saw some big sixes, stylish players, and the player of the match bringing the team home. Well, let's start providing them with the prizes and trophies. We will start for the most sixes in this match, and that will go to the skipper of MIS-E-AINAK Knights, Ibrahim Zadran, who smashed 2 beautiful sixes, and he'll collect a check of 10,000 Afghanis from Mr. Sohrab Mail. We also see some good catches being taken, and let's celebrate that with Mr. Abdul Aziz Yusufzai presenting a check of 10,000 Afghanis to Wafiullah Tarakhil. Let's also invite Afsar Zazai for his 42 runs of only 37 to collect 15,000 Afghanis from Mr. Naveed Saim for being the stylish player of the match, putting together a match-winning partnership of 97 with the skipper in bringing the team home. We also have a check of 15,000 Afghanis
for the game changer of the match, who took 2 wickets, and very crucial wickets of Zubayd Akbari and of Ishaq Rahimi. He knows who he is. This Ya Akbar will come and collect a check of 15,000 from Mr. Muhammad Ismail Momand. And we have the player of the match, and no other than the skipper of MIS-E-AINAK Knights, Ibrahim Zadran, who personified the experience, put 80 runs to collect a check of 20,000 Afghanis from Mr. Nematullah Zafarzai. And we'll also collect a Player of the Match Trophy Award from Mr. Hidayatullah Pakteen. Ibrahim Zadran scored 80 unbeaten in a partnership of 97. Can we have a talk? Congratulations, first of all, for a match-winning knock. How do you feel as the skipper of MIS-E-AINAK Knights, starting the Shpageeza 2024 on a win? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I congratulate that victory. As a captain, I really enjoyed that innings. Overall, the players played good cricket. The way Afsar batted in the middle, took his time and created a partnership with me. We did 94, that crucial partnership we changed the game from the opposition. Well, the very first over you faced from Sharafuddin was a maiden. What was going into your mind? You wanted to go after him, or you were sure that at the end you will bring your team home? To be honest, there is something, it comes to your mind, but as a senior or as a experienced player, you don't need to think a lot. I was thinking that I should not think about that 1 hour. If I take my time, then I can create a good innings and I can win the game for my team. How do you see the contribution from Wafiullah Tarakhil? He plays fearless cricket. He scored 19 only, smashed 3 fours. But do you think he contributed to giving that momentum to the MIS-E-AINAK Knights chasing this down? Yeah, I know him. Before the game, I spoke to him that you have that ability to put on pressure on the opposition bowler. Just enjoy yourself and show your skills in the ground. Don't worry about the dot balls or don't put any pressure on yourself. You can do it. You have that ability to put on that pressure on opposition bowler. So that's why he gave that momentum in the in the power play, and we got that momentum till end of the innings. Well, thank you very much for giving that confidence to the young players. But as a captain, starting with a win, how do you see this tournament going forward? Yeah, it's a great start. Winning is a great feeling. So the most important thing to keep the momentum till end of the tournament. We should not relax that we won today, but it's gone. We should focus for the next game. We will try to come with the different plans and positive energy with positive thinking. We will try to win more games and have a good tournament. Well, I wish you all the best. Thank you very much. Player of the match, Ibrahim Zadran. Let's have a talk with Sharafuddin Ashraf, the losing captain, but put together a brilliant show. It was a nail-biter, came down to the very last ball. How do you feel? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Actually, it was a very good game, but the way Ibrahim and Afsar played, that was a marvelous and very good innings they played under the pressure. They absorbed the pressure and took away a game from us. I mean, if you have to identify one moment that took the game away, which one would that be for your team? I think the lack of experience of our boys in this game, because Ibrahim and Afsar are mature guys, so they know how to handle the situation and the way they have the game awareness about this game, because they knew how the situation is this wicket behave. So they played really well according to the situation, but I think we missed the trick to bowl good middle hours by our spin bowlers, which need to be worked on, and we need to think on that to bowl well in the next games. Well, I think you played brilliantly, bringing the game down to the very last ball. Thank you very much for showing a wonderful game of cricket to us. All the best for the next matches. Thank you, thank you. Well, that is it for the post-match presentation. Remember, we will have a double-header tomorrow where the Spinghar Tigers will take on the Bose Defenders at 9 o'clock local time, and we will have the next match at 2 p.m. local time where Bande Amir will take on the AMO Sharks. Thank you.